wanaojiita wapinzani kwa madai kwamba hawana siasa za maendeleo. Na mtazamaji, mimi naitwa Ahmed Jumabalo. Inshallah, Mungu akipenda, tukutane wiki ijayo. BTV, Ariani FM, So TV, Ikomi TV, Kamba World, Mbaitu FM, Akamba FM na Kamba TV, na pia vile vile tuna Mwatu FM ambayo ninatangazia na iko kwenye KBC ambayo ni shirika la taifa la Kenya, na niko na wenzangu kutoka vituo mbalimbali ambao watajitambulisha kwako Rais tunapokuwa tukiendelea na mahojiano yetu. Na kama vile tunavyosema hapa Ukambani, ni Kalivo Mosumbe William Ruto. Sijui kama wamekufunza hilo au ni neno gani ambalo umejifunza ukiwa katika ziara yako ya Ukambani, utatuambia. Na katika mahojiano haya tutakuwa tunaangazia sera, mambo ya siasa na kuimarisha mambo ya mshikamano wa kitaifa. Karibu ujisikie mmoja wetu, karibu nyumbani, ingawaje hapa ni kwako, lakini sisi kama Wakamba na presenters kutoka Ukambani tunakwambia karibu Rais, na ni asante kwa mwaliko wako. Ukambani sijui kwako kukoje Rais? Je, umekaribishwa na Muthokoi kina Wanzoki? Najua unapenda asali sana, sijui kama wamekupa hiyo. Karibu sana. Asante sana. Yes. Mimi nimefurahi sana kuwa Ukambani. Nimekaribisha na mambo mazuri sana. Nzuki hiyo, mimi ni mtu Wanzuki. Muthokoi tumekula na and everything in between. So tumefurahi sana kuwa hapa Ukambani, na we have been welcomed by very warm people and very welcoming community here. Na nimefurahi sana. Nimetangamana na wananchi wengi. Tumezungumza na wao, tumebadilishana mawazo. Ndio tumemaliza tu saa hizi jioni kule Zombe. Ndio nimefika hapa karibu saa 12:30 hivi. Lakini nimefurahi sana kuwa kati ya wananchi wa hapa Kitui. Jana nilikuwa kule Makueni, na kesho Mungu akipenda nitatembelea watu wa Machakos, na nimefurahi sana kuwa hapa. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Naam, asante. Swali ambalo Wakenya wengi na hasa hapa Ukambani watu wanajiuliza, hii ni ziara ya mambo ya maendeleo kweli au ni kampeni? Je, kama Rais wa Kenya uko hapa Ukambani baada ya kuhairisha kwa muda mrefu, na ziara ambayo ungefanya wakati uliopita ilihairishwa kwa jambo ambalo lilitukumba sisi kama taifa. Je, uko hapa kwa swala gani hasa Rais? Wewe kwanza unaelewa mimi ndio Rais wa Kenya? Naam. Sasa unaniuliza. Na hapa Ukambani si ni Kenya? Naam. So niko hapa kwa sababu mimi ndio kiongozi kwa mapenzi ya Mungu, ndio kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na Kitui na Ukambani ni sehemu moja ya taifa letu la Kenya. Na nilikuwa hapa, sio mara yangu ya kwanza, sio ya pili. Nimekuwa nikitembea hapa Ukambani tangu niwe mbunge. Nakumbuka mahali nimekuwa leo pale Zombe. Nilikuwa Zombe hapo 1998 nikiwa mbunge wa Eldoret North wakati huo, na kulikuwa na rafiki yangu mbunge hapo wakati huo, na tangu wakati huo nikaja nikakuwa waziri wa kilimo, nikatembea Ukambani, nikakuja naibu wa rais, nikatembea Ukambani. Leo mimi nimekuja hapa Ukambani kwa sababu mimi ni mfanyikazi wa wananchi, na unajua mtu ukiwa umehajiriwa na wananchi inabidi mara kwa mara watembelee, ndio waelezee kazi waliokupatia imefika wapi. Na kuna mambo niliongea na watu wa hapa Ukambani, tuliongea na wao vile ya kuzalisha chakula,
Niliwaeleza vile tutapanga mambo ya kilimo, niliwaeleza vile tutapanga mambo ya matibabu, niliwaeleza kina mama mboga vile tutafanya biashara pamoja na wao, niliwaeleza mambo mengi ya stima na yale mengine. Na leo nimefika hapa Ukambani tangu juzi ama tangu jana, kwa sababu ya kuhamasisha wananchi wa sehemu hii waelewe serikali yao ya Kenya imefika wapi na mambo yao. Na kati ya mambo hapo katikati nimeshughulika nayo ni maneno ya barabara ya sehemu hii ya Ukambani, maneno ya kusambaza stima sehemu hii ya Ukambani, program yetu ya affordable housing, program yetu ya markets, program yetu ya hostels na program zingine nyingi ambazo tuko nazo. Leo tulikuwa tunapatiana mbegu za pamba kwa sababu sehemu hii ya Ukambani ilijulikana pale mbeleni kwa kilimo ya pamba, na sasa kama taifa tunaelekea mahali ambapo tunataka kurudisha kilimo ya pamba, kwa sababu textile industry and apparel ni mahali ambapo tunataka kuzalisha nafasi nyingi za ajira za taifa letu la Kenya kwa vijana. So ni kati ya mambo ambayo tunafanya ambayo yatatusaidia katika miradi na mipango ya maendeleo ya hapa Ukambani pamoja na Kenya nzima. So hiyo ndio kazi mimi nimekuja hapa. Na tukijua kwamba shida yetu kuu kama Wakamba ni maji, ningependa twende kwa Ricky B, jitambulishe na aulize swali lake kuhusiana na maji. Asante sana. Karibu sana Ukambani Rais. Asante. Kwa majina ni Eric Mosiemi, Alliance Ricky B TV online media. Sana sana hapa Ukambani shida yetu kubwa ni maji. Jana ulipokuwa pale Makueni uliweza kutuelezea kwamba Thwake Dam itakuwa inaisha by next year. Pia hapa Machakos tuko na Miwongoni Dam imekwama sana, na pia hapa Kitui Central tuko na Uma Dam pia imekwama. Je, ni mipangilio ipi ambayo uko nayo Rais ya kutumalizia shida ya maji hapa Ukambani? Correct. Vile umeeleza mwenyewe hapa Ukambani ni kweli tumeelezwa na wananchi wa hapa kwa maoni yao, ile kitu wangependa iwe kipaumbele ni mambo ya maji. Waliniambia mambo ya Ukambani ni matatu: wanataka kewo, wanataka maji, and they want water. Na niliambiwa hivyo ati haya ndio mambo matatu ya Ukambani. Na mnakumbuka, nafikiri ilikuwa 2018-2019 nilifika pale Makueni wakati tulikuwa tunaanzisha damu hiyo ya Thwake, na nikaja pale na hundi ya kwanza ya milioni 900 ya resettlement ya mahali pale wananchi walikuwa wanaishi, mahali ambapo tungetaka kutengeneza hiyo damu ambayo imetengenezwa sasa. Tangu wakati ule tumejenga hiyo damu, tumekuwa na matatizo kidogo ya mambo ya fedha, na kufikia mwaka wa 2022 ilikuwa sasa imekwama kidogo kwa sababu pesa ziliisha na damu hii kuwa imekamilika. So ndio hapo nikaenda nikaongea na watu wa Africa Development Bank ambao walikuwa wanatusaidia sehemu ya pesa ya kutengeneza hiyo damu, na sasa wamekubali. Tumefanya discussion, tumejadiliana, tumekubaliana. Tarehe 10 mwezi ujao ndio wanafanya board ya Africa Development Bank, na wamenihakikishia ya kwamba watapitisha pesa bilioni 9.3, 9.3 billion sasa, ambayo itatusaidia kukamilisha ile damu kabisa. Na ndio nilikuwa nasema pale Makueni jana kwamba
damu ya Thwake ndio itakuwa damu kubwa zaidi kujengwa katika taifa la Kenya, na gharama yake sasa itakuwa imefikia bilioni 55 tukishafanya hiyo program ya mwisho. Na hiyo maji itafikisha maji kwa watu wa Makueni, itafikisha maji kwa watu wa Machakos, na itafikisha maji kwa watu wa hapa Kitui. So it's among the biggest programs that we have. Ile kitu ninaanza kufikiria sasa ni kule kusambaza maji tukisha maliza next year, na nimeanza already program ya kufikiria vile tutaweka mifereji ndio iweze kufikia hawa wananchi. Maoni yangu ni kwamba kufikia next year mwisho hivi watu watakuwa na kunywa maji. Tutamaliza dam pengine mwezi wa 3, 4, 5, alafu sasa mifereji tutaanza kuisambaza. Dam ya Uma ambaye iko karibu na sisi hapa pia ilikuwa imekwama kwa muda mrefu. Unajua ilianza karibu miaka 10 iliyopita. Sasa nimeamurisha wizara, saa hizi dam hiyo tumeanzisha upya in the last 2 years, na inahitaji karibu bilioni 1 tuweze kukamilisha, na niko na uhakika ya kwamba hiyo dam tutaikamilisha. Leo pia nimezungumzia na watu wa kule Mwingi kuhusu program ya maji ambayo tumekubaliana na one of the development partners, na kesho mimi nitasign ile inaitwa executive approval ndio tuweze kupata shilingi bilioni 6 itakayoleta maji kutoka Kindaruma ilete mpaka Mwingi town, itapeleka maji pia Migwani na hiyo sehemu yote ya pale. Umesema kuhusu dam ya Kamwongo ambayo iko Machakos. Inaitwa Mwongoni. Yes, Mwongoni. Pale Machakos. Hiyo dam kidogo tumepata matatizo na pesa ya compensation. Kuna viongozi wengine walienda wakachochea wananchi kusema msikubali kuondoka, lazima mlipe pesa nyingi, lazima mlipwe namna hii. So mimi natafuta namna na mbinu ya kwenda kuketi chini na wale wananchi, kwa sababu maji ni ya muhimu kwao, na pia ardhi zao tutawalipia kama vile tulitengeneza barabara ya Kibwezi. Kuna pesa ilichelewa kidogo, lakini mwisho tumepata pesa bilioni 3 ya kulipa wale watu wote walio ondoka kwenye barabara, lakini waliondoka mapema, ndio barabara tumemaliza kutengeneza barabara, sasa ndio wanapata pesa yao. In fact wengine nimewapatia hati miliki ama title deeds leo ili waende kujitambulisha ndio waweze kulipwa pesa zao, kwa sababu taratibu ya serikali ni kwamba unalipwa pesa ukiwa ni mtu ambaye unaweza kujitambulisha kwamba wewe ni mwenye shamba. So mimi ningependa kuuliza wananchi wa hapo Machakos, naitwa Mwongoni, kwa sababu nimeongea na mbunge wa pale, amekuja kuniongelesha Mheshimiwa Caleb. Tumeongea na yeye muda mrefu na nimemuuliza ya kwamba tutaketi chini na wananchi wa pale ndio tusaidiane na wao waweze kukubali tuweze kukamilisha hiyo damu, kwa sababu wakitupatia nafasi ya kukamilisha hiyo damu watapata maji na sisi tutawapangia vile tutawalipa pesa zao. Tuko na miradi mingine mingi, na umesikia mimi nimesema hivi. Mimi nimesema ya kwamba kulingana na vile mimi ninaona, tumekuwa tukiongea mambo ya maji Ukambani miaka nyingi, na sio Ukambani peke yake. Tunaongea maji Kenya. Mahali tulipo sasa, nikiona ile makadirio ya pesa ambayo tunahitaji kuhakikisha kwamba tuko na maji ya kutosha,
tunahitaji karibu 1.5 trillion. Hiyo ndio pesa tunahitaji. Ni pesa nyingi, lakini ni pesa inaweza kupatikana. Na nimesema ya kwamba nitarudi bunge kwa sababu inatakikana tujenge mabwawa makubwa ya maji 50 na zingine ndogo ndogo ambazo zitasaidia sisi, number 1, kupata maji ya kutosha kwa wananchi wa Kenya kutumia nyumbani. Number 2, tupate maji ambayo itatusaidia kuwa na irrigation, kwa sababu mahali tulipo sasa kama taifa, karibu tumemaliza ile shamba ambayo tulikuwa tunalima na mvua. You know, we are almost exhausting the area of land, because as you know, Kenya 15% peke yake, 15% ya Kenya ndio iko na mvua. 85% is arid and semi-arid. Na tumekuwa tukilisha taifa letu kutumia ile 15% ya Kenya. Lakini vile population inavyoongezeka, ongezeko ya wananchi inazidi, itafika wakati, na hiyo wakati tayari imefika, hatutaweza kuzalisha chakula ya kutosha. Ndio unaona Kenya sasa tunaagiza chakula Kenya hii ya bilioni 500 kila mwaka. Tunaagiza mchele, tunaagiza ngano, tunaagiza mahindi, tunaagiza sukari, tunaagiza edible oil, you know, na haya yote tunaweza kuzalisha hapa Kenya. Shida, hatuna ardhi ya kutosha yenye iko na mvua. Lakini unajua, ili kuzalisha chakula Kenya, hatuhitaji mvua, tunahitaji maji. So sometimes we confuse rain and water. There is a difference between rain and water. We need water for irrigation. Lakini sisi tumekwama kwa rain. So what I am proposing now is, we have enough water in Kenya, but we don't have enough rain. Right? It rains in a few places. But hiyo maji ikinyesha na tutege hiyo maji na tustore hiyo maji inatosha kuzalisha chakula ya Kenya. Ndio dawa yake ni kuhakikisha kwamba we harvest the water. That is why we need between 50 and 70 mega dams in Kenya. And already imetangazwa miaka yote. Hii Uma imekuwa, Tuake imekuwa, High Grand Falls, sijui gani, kule Western, Nyanza, we have na tayari wizara ya maji nimewaambia wametengenezea orodha ya ile dam zote zinatakikana. So what am I saying? When the people of Ukambani, watu wa Ukambani wakisema wanahitaji maji, they are right. Yeah? Ile sasa lazima tufanye kama serikali ni tutoke kwa hii kufikiria kidogo kidogo, kwa sababu unajua sasa tunafikiria Tuake inatusumbua miaka 10. Tunaenda tena tunafikiria ingine hapo inatusumbua, miaka inasonga. So mimi nimesema ili tuweze kutatua tatizo hili kikamilifu, let us look for the resources to build all the 50 mega dams in Kenya. Hiyo itatusaidia namna gani? Itatusaidisha kufikisha maji kwa wananchi, na pia itatusaidia kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula through irrigation. Tunaweza kuzalisha ekari ingine 2.5 milioni. Na tukizalisha hiyo chakula kwa ekari 2.5 milioni, hatutakuwa tunaagiza sukari, hatutakuwa tunaagiza mchele, hatutakuwa tunaagiza mahindi. We will be growing it in Kenya. Unanielewa? So that is my plan. Na tayari nimeongea na wabunge wote, nimeongea na viongozi wengi, na nimewaambia njia ya
kubadilisha mambo katika taifa letu la Kenya, tuweze kupata pesa ya kutosha, ni kutengeneza kitu inaitwa National Infrastructure Fund, yeah? Ambaye sasa tutatafuta pesa kutoka kwa budget, tutaweka pesa kutoka kwa mambo ya privatization, tutaenda kwa capital market to raise pesa, tutaenda pia katika masoko ya kimataifa so that we can securitize and be able to raise enough money to do all these dams. And I promise you, hiyo kazi tunaweza kufanya kwa muda mfupi. Hiyo pesa 1.5 trillion inaweza kuonekana ni pesa nyingi, lakini sio nyingi vile kama kuna mpango. So nimewaongelesha wabunge na nimewaambia kabla ya mwisho wa mwaka huu mimi napeleka mswada bunge, nataka wapitishe tutengeneze National Infrastructure Fund. Tayari mapendekezo yangu iko kwenye bunge. Wakipitisha, mimi nitapanga sasa vile hatutakuwa tunajenga dam kama ile ya Thwake miaka 10. Hiyo ni dam inataka kujengwa miaka 2. Tukamilishe, halafu tuanze safari ya kuzalisha chakula. So mimi nataka nieleze watu wa Ukambani, ni kweli maji ni ya muhimu Ukambani, na ni ya muhimu Ukambani kwa sababu Ukambani sehemu nyingi ni sehemu kame, na maji ni muhimu sio Ukambani peke yake, sehemu nyingi ya Kenya yenye iko arid na semi arid, na hiyo ndio mpango yangu kwa mambo ya maji Ukambani na Kenya. And therefore my commitment to them is that at the moment we have discussions in Parliament on creating the National Infrastructure Fund that is going to support our construction of at least 50 mega dams, complete them in the shortest time possible, and we can then be able to produce food at a large scale through irrigation, because as we are talking, we have exhausted the land that we can use rain-fed agriculture. And that is why, as a nation, we are importing food. Now, unajua, as a country, 60 years after independence, it is not right that we are importing food into Kenya. We are supposed to be a net exporter of food, and that is my mission. Already, ukiona yale interventions tumefanya, mimi niliwaeleza wa Kenya tuwache subsidy ya consumption, tufanye subsidy ya production. Ndio nikaenda nikapunguza gharama ya mbolea 7,000 mpaka 2,500, tukapunguza gharama ya mbegu, tukasaidia wakulima kufanya registration, tukaondoa cartels na brokers na wale watu matapeli wa huko katikati. Leo kilimo imebadilika. We are producing more maize, we are producing more wheat, we are producing more sugarcane. In fact, we have reduced the importation of sugarcane by 70%. We are producing more coffee, we are getting better prices for coffee, we are getting better prices for tea. That is where we are taking the country. But that can be accelerated if we build the infrastructure to support our irrigation. And that is the plan I have, and that is the plan I'm executing. Naam, asante sana. Umeeleza vyema mtukufu Rais, lakini naomba nikuulize tu swali moja na si kwa ajili ya kurudia. Serikali ambazo zimepita zimekuwa zikija zikipeana promise ya maji Keuo Ukamba. Kwa nini tukuamini wakati huu? Itabidi mniamini kwa sababu wacha nikupatie sababu 3 kwa nini mniamini. Mimi niliwaeleza kwa mfano ya kwamba nitafanya program ya housing. Leo nikiongea na wewe madam, na serikali nyingi zilisema manifesto ya housing imekuwekwa since 1963. Leo ndio program ya housing inaonekana Kenya mzima. We have 230,000
housing units going on. Jana nilikuwa Makueni, juzi nilikuwa Malingine, leo nimekuwa hapa. You can see it for yourself, right? That is program number 1. Mimi niliwaeleza Wakenya nitabadilisha maneno ama mfumo wa matibabu Kenya. For a long time, wananchi wengi walikuwa wanahangaika, mtu anaenda uza ng'ombe, anauza plot yake, anauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Today we have rolled out a comprehensive program ya SHA, testimonies around Kenya. You can hear them everywhere. And it is just 1 year of implementation. I want to promise you, in the next 2-3 years, housing will change this country. The program of universal health coverage will change this country. Let me give you a final reason why you should believe what I'm saying. I told the people of Kenya that I am going to work on the economy. Yeah? Mimi nimekuta uchumi, dola ilikuwa imefika 167. Our dollar reserves ilikuwa imeshuka mpaka $5.7 billion. Ile kitu inaitwa inflation ilikuwa 9.6%. In 3 years, we have stabilized the economy. Many people expected Kenya to default on its obligations, right? I made a commitment to this country that Kenya will not default. We have reduced inflation. Tumetoa inflation from 9.6, sasa iko 4.5. Dollar reserves imetoka 5.7, we are now at $12 billion. Ile exchange rate ambayo ilikuwa imefika 167, sasa iko 128, 129. So when I tell you that it is doable, it may not happen in a day or a week or a month, maybe even not even in 1 year, but it will happen. So that is why I am telling you, we are going to match what we are saying with what we are doing. Many people are touting Thomases. Na hawajaanza leo. You know, vile unasema tu, unasema, sasa tutakuamini kwa njia gani? It's because many people speak. And you know, that is why I am saying we need to raise the bar of leadership. You know? That is why I am challenging us who are leaders that we must match what we say with what we do. And I want to tell you, my dear sister, Kenya imechelewa miaka nyingi. Sio kwa sababu ya wananchi, sio kwa sababu hatuna pesa, sio kwa sababu hatuna mpango. Shida kubwa ni uongozi. The biggest problem ni uongozi. Kama mimi ningekuwa kiongozi hafifu, program ya housing would never have taken off. Program ya UHC would never have taken off. Easy programs zote, because some of the programs are not necessarily popular, but they are the right things to do, you know? So, and that is how countries change. Countries are changing. Many people are now beginning to say, maybe Ruto knows what he's doing. Yeah? Because what they never believed that what we were saying, today the housing fund is doing 230,000 houses. We are doing 400 markets, including right behind here. We're going to be building a market at Kalondo here in Kitui. We are doing another market at Kabati. We are doing a market in Zombe. We are doing a market in a big market in Mwingi town. I handed over today a market that is complete in Kamuongo. So this is reality. This is not a story. This is not something that you saw the pictures of affordable housing in Makueni yesterday in Wote. Did you? Right? Yes, we did. So, you know, this is the kind of transformation that is going to change Kenya, right? But it requires leadership that is committed, that is visionary, that has the courage to implement what they are doing. Thank you, Mr. I will tell you, as I conclude. One writer said, a leader is measured by the vision he has.
and the price he is willing to pay to achieve it. Many people may have a vision, but they are not ready to pay the price for its achievement. I am ready to pay the price for the vision I believe in for this nation. Thank you, Mr. President. My name is Andrew Mbuva, the end of content TV. And because you want us to believe you, I have 3 questions for you. Yes, sir. Mr. President, let me start with Twake. You talked of Twake. And we are seeing it being postponed to April. And you said that the government has sourced 9.3 million. Billion, yes, billion to complete. Maybe which phase are we talking of, and why should we believe you? Because it is not the first time that we are seeing Twake being postponed. Will it not get to April and then we start hearing stories? The other one, talking of the affordable houses, Mr. President, from where you sit, do you think these houses are really affordable? Because we understand that apart from what the monthly payment of maybe 3,000 that the locals have to pay once they get into the houses, there is like a deposit that has to be made for that house to be yours. Do you really believe that they are affordable to the mama bogas that you keep talking about? And again, we've heard that some are being started when there is no resettlement plan, and then it throws the governors into maybe a state of unknown, and then they keep delaying. Maybe, what do you have to say about that? I think you have been reading a lot of social media. Let me tell you, Andrew, that for Twake, it is a big program, yeah? And the reason why we have kept on postponing Twake is because we are using it, or we are building it on borrowed money. You know, if you are building it on somebody else's money, you can never be sure when you are going to complete it. And that is why I am saying we must change. We must have a national infrastructure fund that gives us a fund like the housing fund. Today, we have been able to build Kamwongo Market in less than 1 year. Why? Because the resources are in our control. The housing fund is in our control. When we start, we know when we are going to finish. The reason why you see affordable housing, to your example, I was in Makueni yesterday, right? In that Wote, there are two housing projects. There is one that was called Civil Servants, that is now 35 years. It has not been completed. 35 years, it has not been completed. The one that I started 10 months ago is on 10th floor, right? Why? Because we are using our own resources to build the housing program that I have today. And I have thought about it from end to end, right? So the reason why Twake is delaying is because we are building it using borrowed money. So we speak to this guy, we get the other group, we get to the other bank, and you are not in control. That is why I'm saying we have to rethink the whole construction of our dam infrastructure. It is the reason why I am saying let us have a national infrastructure fund, the way we have the housing fund, that will make it possible for us to have control of when we are going to complete whatever project that we start. So don't worry about Twake, you know. It has delayed for almost 10 years. We will eventually, the government to complete it is my government. So don't worry about it. Let me also talk to you about affordable houses. You know, affordable housing is something that I have thought about very seriously. It is not something that arrived yesterday, and many governments have tried to figure it out.
If you look at the house we are building today, under ordinary circumstances, a house that we are building for 2 million shillings would be something like 8-9 million shillings. Why? Because number one, land cost. Number two, cost of building. Number three, resources, borrowing money to buy the materials to build. So we have cut down on all those areas. We have cut down on the cost of land. We have cut down on the cost of money to build. We have cut down on making sure that we have a consistent and the contractors are paid consistently and on time. And that is why this house that is affordable, we have houses costing 600,000. We have houses costing 1 million shillings. We have houses costing 2 million shillings. I think the most expensive house is 3 million shillings. Ordinarily, you would never get a house of 3 million shillings anywhere. Houses start, the 3 bedrooms start from 10 million going upwards. So I can confirm to you that these houses are affordable. Of course, if there are different categories, there is a social house. For a social house, you don't need any deposit. For an affordable house, you need a deposit, which is 5% of the cost. For a market house, because there are 3 categories, there are people like you who have a good job that earns good money, and you want a good house, you know, a 3-bedroom, self-contained with many other amenities, then you pay a deposit. But people in the social category, the mamambogas and the others, they do not have to pay any deposit. It is called rent to own. Are we together? So that is a position. And I want to, we are open. We are an open book for your information. You can check the numbers, and professionals can check the numbers. Those houses are truly very affordable. I would want to challenge you. Take time, Andrew. I want you to visit some of the social houses that have been built and go and interrogate those people, whether in Mukuru or in any other part of Kenya. You will discover that they are truly affordable houses. Your Excellency, sir, my name is Dennis Tova. Dennis Tova is a news reporter with the Yani FM. Your Excellency, you have talked about borrowed money. Borrowed money. For the last 2 days, you have been in this Ukambani region. You have promised projects worth billions of money to support development in this region. Your Excellency, can you specify so far how much money has been released to support all those projects, and maybe what are some of the timelines? Thank you, sir. Of course, we have, for example, we have discussed about, for Kitui, 15 billion shillings for affordable housing, for markets, and for hostels. I can tell you that money is in our budget, and it is not borrowed money, right? It is not borrowed money. It is our money under the housing fund. I have talked about the roads. The roads, we have securitized our own resources, right? For Kitui, we have already in the budget 1.5 billion shillings to support the roads in Kitui. The roads will be built over a year or 2 years. We have agreed, we know how we are going to raise the next money. We know how we are going to raise the next money to make sure that all these projects are done. Electricity. I have discussed electricity today. We have 2.3 billion shillings already in our books for Kitui County. It is not money we are going to look for. And in fact, the 2.3 billion worth of electrification in Kitui County will be completed by June next year. That is already set out. It is the same thing. In Makueni County, we are deploying 2 billion shillings for rural electrification. It is money we already have in our budget. It is money that is already available. By June next year, we will have spent that 2 billion shillings. We will have connected electricity to those people. I talked about 11 billion shillings for the people of Makueni.
on the markets, hostels, and affordable housing. That is money from our housing fund. It is money that we have in our books. It is not money that we are going to borrow. Do you understand, Andrew? So I am clear in my mind. You know, I take time, but I am clear in my mind how I am going to deploy this. And that is the difference, because I have so much detail. Sometimes people accuse me of being micromanaging things. But you know, sometimes the devil is in the detail. You have to think about where is this money going to come from, when is it going to be there, how is it going to be deployed, and how are we going to make a difference. So I have clarity, my ministers have clarity. I was here with the Minister for Roads today. I was here with the Minister for Energy today. I was here with the Minister for Lands and Housing today. So whenever I am talking, the ministers know what I am talking about. And I am not talking from hewa. I am talking from reality. These are things we have discussed in cabinet, we have passed in cabinet, and every ministry knows what they need to do. When Dennis, you know, when I said we were going to build a stadium here, you people never believed. Because a stadium normally takes 5-10 years, right? We built a stadium here in Kitui in 4 months. It's ready, right? I'm just finishing off the changing rooms. I want to do the parking outside there. People wanted me to open during my trip this time. I said, wait, because I want to come back in January or February when it is thoroughly done. I told you I was going to build the airstrip. Is the airstrip done, Dennis? It is. All I want to finish now is the pavilion there and make sure that we have a terminal. And I've said I'm not in a hurry. By January, I will come and open it. So I said I'm going to do the roads around this city of yours, this Kitui. Many roads are done in this Kitui today. I had a small complaint, some people saying, oh, you know, my house was touched. I don't know. We are going to sort them out. But the reality is that when I arrange and make a commitment, I do it. I am going to do, I said I'm going to do Talanda City Stadium. Today, I want to promise you, it's a 35 billion shilling project, December this year, 1.5 years. We are going to complete the largest stadium in the history of Kenya, a 60,000 seater stadium. I promised the people of Kenya that we are going to build the largest conference in Kenya. It's going to cost us almost 35 billion shillings in Bomas of Kenya. If you go to Bomas now, construction is going on 24 hours. And that conference facility, I want it finished by April next year. In May, you will find me there doing a conference, a France conference in that Bomas of Kenya. Bomas of Kenya, we have been having a conversation about building a conference facility for 20 years. You know, the only conference facility we have in Kenya is KICC that was built in 1972. Rwanda has built a big conference facility. Uganda has built a big conference facility. Tanzania, everybody, we have been left behind. And that's why I said I am making the decision. We're going to have a huge conference facility because Kenya deserves the status of a world-class conference facility. And I'm very proud that it will be complete by May next year, and you will see it yourself. Na asante sana Mheshimiwa Rais, na ningeomba wenzangu tunapouliza maswali tutumie lugha ya Kiswahili tafadhali. Ndiposa akina mama, wewe una shida Mheshimiwa Rais, ni wenzangu. Na mambo ya usalama yamekuwa donda sugu, na ningeomba twende Mbaitu FM kwa kuuliza hilo swali. Mtukufu Rais, nitazidi kusema endea na kwewa wemusi, keep feeling at home, sababu umeshakaribishwa. Kwa majina naitwa Rose Mbula kutoka Mbaitu FM. Swali langu ni kuhusu mambo ya insecurity. Kitui County tumekuwa na mambo ya cattle rustling,
na banditry along the border areas, na imekuwa ikileta shida sana. Pia tuko na mambo ya camels zinakuja zinaingia kaunti ya Kitui, kunakuwa watu wanapigana, wanauawa. Like now pande za Mudha kuna watu over 100 homes ziliwashwa moto. Wamama wako kwa vichaka, watoto hawaendi shule, na sasa president ako Kitui. Anajua kutoka wakati wa Mashuja's Day tumekuwa tukingojea uongee kuhusu hii maneno. Na sababu leo umefika, tunakuomba rais uongelelee, tupate suluhisho ya dharura, sababu tunahitaji ya dharura, na pia tunahitaji suluhisho ya kukaa long lasting kuhusu hiyo maneno. Mheshimiwa. Asante sana. Ni kweli tuko na changamoto ya mambo ya ukosefu wa usalama, sio Kitui peke yake. Tumekuwa na changamoto nyingi katika taifa letu la Kenya ya mambo ya usalama katika sehemu mbalimbali, na mnakumbuka kwa mfano tumekuwa na matatizo ya ugaidi katika taifa letu la Kenya. Tumefanya cooperation na serikali zingine, sasa tumeiteremsha, imeenda chini fast. Mnajua tumekuwa na tatizo kubwa sana kule North Rift, watu wanauana, kutoka Turkana, Elgeyo Marakwet, kule Samburu. Nilikuwa Samburu juzi, hiyo sehemu all the way mpaka Isiolo. Hiyo sehemu pia sasa tumeituliza, bado kuna sporadic hapa na pale. Na mimi naelewa, mimi nilikuwa Ikudha leo na niliambiwa hapo na mbunge wa Kitui South kwamba pale Mudha iko matatizo haya ambayo umesema. Na asubuhi ya leo nilikuwa na Governor Malombe na alinijulisha ya kwamba kuna tatizo hiyo ya pale ya ukosefu wa usalama. Nilikuwa nimetuma Waziri Kipchumba Murkomen akakuja hapa akafanya jukwaa la usalama. Wananchi wa hapa wakamueleza yale matatizo ambayo yako pale. Tayari anatengeneza ripoti ambaye sasa itatupatia mwongozo wa ile kitu umesema long term. Sio ya kwamba tuzime shida ya ukosefu wa usalama kwa muda, lakini tuishughulikie on a long term basis. And I am going to receive a report on all those areas, kwa zile sehemu yote ambaye kuna matatizo na mchango wa wananchi, kwa sababu wananchi wametoa maoni yao kwamba tunaona hapa ishughulikiwe hivi. So tutachanganya maoni ya wananchi na pia professional expertise ya wale watu wanaohusikana na usalama, and then we will provide a long-term solution. Lakini for the moment, Governor Malombe na county government ya hapa wametengeneza police stations, na leo nimeamurisha regional police commander ya kwamba hizo stations zote ambazo zimetengenezwa tuweke askari kule na tuweke uwezo wa kutosha wa kuhakikisha kwamba wanaweza kuzuia uhalifu wowote ambao unaweza kutokea katika sehemu hizo. Na ukiuliza Governor Malombe, tulikuwa na yeye leo, nimemuita regional county commander na nishamueleza kwamba even as we wait for the long term solution, ama tukingojea suluhisho la kudumu, lazima tuweke suluhisho la dharura vile wewe umesema. So we are looking at the country, we are deploying more resources. Tayari tunanunua magari zaidi, tunaajiri, kama sio kotini imetuzuia kidogo, tulikuwa tunataka kuajiri, na mimi naamini ya kwamba tutapata ruhusa ya koti in the next few days or 1 month or whatever, ndio tuweze kuajiri walimu, tuajiri askari 10,000 zaidi, kwa sababu tunahitaji mambo matatu kukabiliana na mambo ya uhalifu. Tunahitaji personnel, yani askari, tunahitaji equipment, yani magari na silaha na vitu zingine,
na vile vile tunahitaji teknolojia ya communication. Haya mambo matatu tunayashughulikia on a long term basis. Ukiona kwenye budget tuko nayo ya mambo ya usalama, tumeweka pesa kiasi ya karibu bilioni 6 ya kununua equipment ya polisi. Mbali na magari, pia MRAPs and other equipment that are necessary for our policemen to discharge their responsibility properly. It is my intention that we have a long-term solution. I'm very happy with the steps that have been made. They are not yet where we would want them to be, lakini polepole tutafikisha pale. Naam, asante sana. Labda kwa kuuliza juu ya usalama, na usishangae tukisema sisi Wakamba tunapenda vitu vya haraka haraka kama vile jina lako, ndio kwa maana umesikia tunataka kwa haraka. Naam, tumekuwa na mambo ya jukwaa la usalama. Labda hii ripoti Mheshimiwa Rais itakamilika lini? Kwa sababu tumekuwa hapa Ukambani tumeona jukwaa la usalama ili take place. Tunataka kujua hii report itaanza itapeanwa kwa lini au itaanza kuhamasishwa lini, so that watu wanaweza ona ya kwamba serikali ni kweli limesema na imetenda. Kwa sababu tunaona tumengoja sana, tushafanya kama kwetu sisi Ukambani, tumeshafanya mambo ya jukwaa la usalama, lakini bado matunda. Unasema ati jina yangu iko na haraka gani? Kipchirchir. Ulijuaje Kipchirchir ni mambo ya haraka haraka? Kwa sababu huko KBC tuko na Kitui FM. Okay. Yes, wanatufunza neno moja au mawili. Okay. Ni kweli jina langu Kipchirchir linamaanisha chap chap. Yani haraka haraka. Nataka nikujulishe ya kwamba kabla hatujaenda Disemba hii nitakutana na wale watu wote wanaosimamia usalama. In fact, nimesema nitakutana pamoja na machiefs wote wa Kenya when they are presenting that report, because ni report ilishughulikiwa na serikali nzima. So I am in the next couple of weeks they are going to present to me their recommendations on the whole security architecture and the interventions that we need. And I am going to present to the people of Kenya the interventions we are going to make. Yeah? Nitajulisha wa Kenya yale mapendekezo walitoa kupitia kwa jukwaa la usalama na yale serikali sasa itatekeleza kulingana na report hiyo. Na nimesema ya kwamba hiyo report iwe ama iletwa kwangu machifu wakiwemo. Nafikiri tuko na machiefs karibu 12,000 hivi. Nitakutana na wao ndio pia nipate mawazo yao na tuhakikisha ya kwamba tunaweza kutimiza mahitaji yetu ya mambo ya usalama. Naam, asante sana. Naomba sasa twende Ikomi TV. Mheshimiwa Rais, jina langu naitwa Michael kutoka Ikomi TV. Mheshimiwa Rais, miradi mingi imekuwa ikiziduliwa na serikali, sio tu serikali yako pekee bali pia serikali ambazo zimepita na inawachwa bila kukamilika. Sasa hivi unaendelea kuzunguka maeneo tofauti Ukambani ukianzisha miradi. Wananchi wako na wasiwasi, wanajiuliza hii miradi unaweza anzisha na ikose kukamilika. Sasa nataka uhakikishie Wakamba kwamba miradi ambayo unaendelea kulaunch ama kuanzisha itakamilika kwa muda na haitaanzishwa alafu iachwe kama haijakamilika. Utahakikisha Wakamba namna gani? Asante sana. Ni kweli hapo awali na ulisikia kwa mfano Rais mstaafu alisema juzi ya kwamba alichukua kama karibu miaka 2 hivi na nusu akikamilisha miradi ya rais aliyemtangulia. Na mimi vile vile nimefanya hivyo. Kwa mfano barabara hii ambayo nimezungumzia leo ya kutoka pale Tulia kwenda Migwani mpaka Mbondoni. Hiyo barabara ilikuwa imekwama hapo. Si ndio? Sasa na mimi nimesema
mimi nataka nikuje nikamilishe kabisa, kwa sababu ilikuwa ifike Mbondoni. Vile vile barabara zile zingine zote, unajua shida ambayo tumekuwa nayo ni kwamba hatukuwa tuna mpango complete ya kusema ya kwamba tunaanza hapa na tutakamilishia hapa. Mimi nikiongea na nyinyi leo, tumepata pesa ya kwanza bilioni 170. Miezi miwili mitatu ijayo tuna raise pesa ingine bilioni 120. Baada ya hapo tumeongea na waegezaji wengine, raise another 80 billion. So mimi najua ya kwamba between now and the next 2 years niko na pesa ya kushughulikia haya miradi ambayo nimeanzisha. Kwa mfano ya barabara, miradi ya stima, mimi niko na pesa tayari ya hizo vile nimekueleza. By June next year, all the projects that I have launched today, they will be complete because we have all the money to do it. Program ya housing, I have the money to do it. Ile program yote, kama ni ya soko ambayo nimelaunch, kama ni ya affordable housing ambayo nimelaunch, kama ni ya hostels ambayo nimelaunch, hiyo yote tuko na pesa kwa budget, na sio pesa ya kukopa, na sio pesa ya kwenda kutafuta, ni pesa tuko naye. So I am very clear in my mind, na ndio nilisema heri nichelewe miaka 2, lakini nijipange vizuri, ndio hizi miradi tukianzisha tuweze kuhakikisha kwamba tunazikamilisha. Na mimi sitaenda muda mrefu, mimi nitarudi hapa tena baada ya mwaka mmoja, nikuje nionane na nyinyi macho kwa macho, mniulize, wewe Rais, ulianzisha hii barabara haijakamilika, ama ulianzisha hii mradi haijakamilika, mimi nitawaeleza vile tutaendelea. Asante sana Rais kwa kutukaribisha mahali hapa. Majina naitwa Dennis Mwicha, na swali yangu ni moja. Tumekusikia mara kwa mara umeuliza viongozi waweze kuacha siasa kwa sasa ndio waweze kuangalia mambo ya maendeleo. Uko na ujumbe gani kwa viongozi wa Ukambani, sana sana wale walio kwenye upinzani, kuhusu kushirikiana na serikali yako kufanya maendeleo? Pengine swali la pili, tulikusikia siku ya Mashujaa ukisema Ukambani itatoka kwa siasa za Vomwe na Vayetwa na vile vile ukasema Wakamba watatoka kwa hiyo siasa ya Njang'endu. Uko na mpango gani haswa wa kuhakikisha kwamba Wakamba wanaona maana ya uongozi wako? Asante sana Dennis. Na sasa mimi nauliza, kwani kila mtu anaitwa Dennis hapa Ukambani? Umeona huyu mungwana anaitwa Dennis, huyu mungwana anaitwa Dennis, nani mwingine anaitwa Dennis hapa tena? Andrew. So mimi nataka uelewe ya kwamba siasa kwa muda mrefu imechezwa katika uwanja wa ukabila, imechezwa kwa kufuatilia sio sera, you know, sio mtu anasimama anasema mimi naona tuende mbele, tufanye hii, tufanye hii, tufanye hii, tufanye hii. Na ndio unaona saa zingine watu wananikosoa kwa sababu mimi nilisimama na nikawaambia Wakenya nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii, nitafanya hii. So wananiuliza, wewe bwana, ulisema utafanya hii, ulisema utafanya hii. Ndio unaona hata watu wa upinzani au watu wanajaribu kupingana na mimi, they cannot put together a plan. Unaona watu wanazunguka one time, kazongo, hawezi kukuambia anything useful because they don't want to be held to account. I am ready to be held to account. Mimi nilisema nitatoa watu kwa CRB, Credit Reference Bureau. Kulikuwa na watu zaidi ya milioni 7 walikuwa kwa CRB. Hiyo ni kweli ama si kweli? Leo there is nobody in CRB. We have removed them. We have transferred them to Hustler Fund. Hustler Fund today is lending money to 2 million Kenyans every month. Are we together? It is a commitment I made, and I'm willing to answer. Number 2, I told the people of Kenya I am going to implement a housing program. Today,
a housing program is going on in Kenya. I told the people of Kenya, number 3, that I'm going to change the way we deliver universal health coverage. We're going to change it. Today, I have passed 4 new laws. Today, SHA is different from NHIF. I made a commitment that we are going to change our savings culture. Today, NSSF, today, has collected twice the money they have collected in 60 years. Because I made a commitment, and I keep to my commitment. That is how, Dennis, that is how you change a country. When leaders can be held to account. I am open to Kenyans criticizing me, telling me you have not kept your promise here, you have not kept your promise here. That is fine, But there are people who do not have a plan. They don't have a plan. They don't have a vision for the country. They just talk, and they think just by talking, insult this guy, insult that guy, shout here, shout there, and then you think we are going to move the country forward. And let me tell you, Dennis, the biggest problem we have in Kenya is not money. It is leadership. Period. Leadership. That is what makes the difference between success and failure. Leadership. I will give you an example. Korea and Kenya 60 years ago were the same in every aspect. We had the same GDP per capita. Same. In fact, Kenya was $80, Korea was 79. Today, and Korea is an agricultural country like Kenya, almost the same population, almost the same education. But today, Korea's economy is 20 times, not twice, not 3 times, not 10 times, 20 times that of Kenya. Difference? Leadership. Period. Dennis, today we are building 230,000 housing units in every part of Kenya. In Funyula, I was in Funyula, 10-story building. I was in Makueni, go to Garissa, go to Kisumu, Migori, Eldoret, Kiambu, Nyeri, wherever. And this is just a program of 2 years. If we started building affordable housing 20 years ago, tell me how Kenya would be looking today. It will be a completely different country. You go to Europe, Dennis, and you wonder. You see the streets, you see the tall buildings, and some people imagine they were there. They were not there. They were built by people with a vision, intelligent people with a plan, The reason why we are where we are as Kenya and Korea is where it is the difference is leadership, nothing else. Mr. President, maybe... That is why I am telling you, Dennis, that we must elect leaders on account of their vision for the country and on account of what their track record of what they have done for the country. And that is, I come to your point. I come to your point in this manner. You have said, what do I tell the leaders in this county? I tell the leaders in this county, as I tell leaders from everywhere, when we finish elections, we put politics on the back burner. We close ranks and we work together for the people. We support, and I support leaders even if they don't come from my political formation, as long as they are doing the right thing, as long as we are together in figuring out how to take Kenya forward. Are we together? That's what I was today with Governor Malombe. And we may come from different political persuasions, but we are united in the development of
Kitui County. I was yesterday with the leaders of Makueni. I see many people trying to vilify those leaders. You know, oh, why were you with the president? Why were... We are workers. Sisi ni wafanyikazi ya wananchi. Governor ni mfanyikazi ya wananchi. Ikifika mahali ya kuungana ndio tuweze kufanya kazi ya wananchi. We must stand together, we must have synergy so that we can move forward. Finally, unajua watu wa Ukambani ni watu wazuri sana. And I say that without fear of any contradiction. Na ndio nimesema nobody should take advantage of the good people of Ukambani kuchezea wakarata hii apata potea ya upinzani all the time. That's why I've said I'm better my mind. I must work with these people of Ukambani to make sure that they play their rightful role in the government of Kenya for now and the future. And that is why I come here and I'm going to spend 4 days here discussing with the people of here how to move things forward in Ukambani. As you see, there is a setup here. I am going to be meeting 10,000 leaders from grassroots leaders from Ukambani. Why? Because we need to agree what are the most important things for this Ukambani to change. And they need to understand my vision. This is not about politics. This is about a country. This is about a region. How do we move Kenya forward? And you see, I have to persuade many Kenyans to understand why we need a national infrastructure fund, why we have to do housing, why we have to do what we are doing. And you see, unless you persuade people, they will not come with you. You know, that is why I take time. Why am I spending 3 days in this place? It's not because I'm idle. It's not because I don't have work to do. It's not because I'm a tourist. No. Because I take my job seriously. And I want to make sure that the people of this county and the people of Ukambani understand that they are part of this government, they are part of the government of Kenya, and their issues matter to me as the leader of this nation today as much as it matters to all the other issues from all other communities and all other regions matter to the government of Kenya. Maybe, Mr. President, before we move on to the next question, I would like to add a question there. Because we are in Cumberland, and many people would ask, what is your relationship with the Wiper leader, Kalonzo Musyoka? When was the last time you spoke together? Maybe we have seen in the newspapers you are quoting him. Is it true? How is the progress? And maybe lastly, why was it necessary for the empowerment programs before you came? My friend, the workings of matters of citizens are you know, when you're running development comes in different shades, right? We now have a Nyota program. I hope you're aware. We have a Nyota program that is going to give 50,000 shillings to 70 young people aged between 18 and 29 in every ward in Kenya. Every ward in Kenya. Not in specific corners of Kenya. Every ward in Kenya. When we ran the empowerment program, it was for every part of Kenya. It was not for Ukambani. It was for every part of Kenya. Because I believe in Kenya. I believe in the whole of Kenya. It is not just those who voted for me. I am the president of Kenya, by God's grace. And those who voted for me, I am their president. As much as those who did not vote for me, I am their president. So I take it seriously. So when you see any development program in Ukambani, it is not about politics. It's about the development of a nation called Kenya. And Ukambani is part and parcel of that country called Kenya.
As to matters relationship between political parties, those are discussions that are politics. I am not here to discuss matters to do with politics. I am here to discuss the development of the great people of Ukambani. And I will limit myself to that. Matters ya politics utaongea siku yake ikifika. Na kila mtu anajua vile ya kukaranga siasa yake. Asante Mheshimiwa Rais. Naam, kuna mahali umeguza nyota kwa ajili ya the youth of Kenya, na ningeomba twende NFM na tupate mambo kuhusu wanarika Gen Z au the youth. Mr. President, my name is Evelyn Zhao. I work for NFM. Eve. Yes. Eve. I work for NFM radio. Na niko na swali. Serikali kuu imejikaza sana kuhakikisha kwamba wanarika wale wamefikisha miaka 18 na hawajapata kazi wamepata fedha za kujisaidia na kuanzisha biashara. Kuna mradi hapo awali ulikuwa unajulikana kama KYOP. Kuna wanarika wachache waliweza kuapply wakapata training na ikakuja ikafika mahali hawakupata hizo fedha za kujisaidia kuanzisha biashara. Je, sasa kuna mradi huu wa nyota. Wanarika wengi sasa hivi wanauliza kwamba kama huu mradi utaendelea kama huo mwingine wa KYOP, wengine wapate fedha za kuanzisha biashara na wengine wakose hizo fedha za kuanzisha biashara. Na pia serikali iko na mikakati gani ya kuhakikisha kwamba imefuatilia hizo fedha au wanarika wanapewa za kuanzisha hizo biashara? Maana wengine wanaweza pewa hizo fedha na waanze wafanya ile kitu. Ndio. Hilo ndio swali langu. Asante sana Eve. Hilo swali umeuliza ya wanarika ni swali ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya, hasa wakati huu. Kwa sababu kama taifa tumekuwa na ongezeko la wananchi. Kila mwaka tunatumia pesa nyingi kusomesha watoto wetu. Primary school, secondary school, university, colleges. Kwa sasa hivi kwa mfano tunatumia shilingi bilioni 670. Actually mwaka huu ni bilioni 702. 700 billion tunatumia kusomesha watoto wa Kenya. Primary school, secondary school, colleges, universities. Lakini kwa muda mrefu hatuja kuwa na mpango maksusi or deliberate. There has never been an intentional or deliberate plan on how to create jobs. Njia ya kuzalisha nafasi ya ajira haija kuweko na mpango. Na ndio sababu wakati nilifanya campaign nilisema nitakuwa na deliberate plan ya kuzalisha ajira. Ni nini nimefanya? Ndio nijibu swali ya Eve. Kuna mipango mara 4 ya kuzalisha ajira ya vijana kwa Kenya ambayo serikali inayoendesha inashughulika nayo. Number 1, watu wengi wanauliza mbona president anasukuma sana maneno ya affordable housing na maneno ya markets na maneno ya hostels. Ni kweli tunatafuta manyumba. Ni kweli ni vizuri wa Kenya waishi kwa manyumba ya bei nafuu na manyumba yenye iko na hygiene na watoke kwa slums. Hiyo ni sawa. Ni kweli pia ya kwamba affordable housing itatusaidia kupunguza ile mashamba inakatwa ambayo tungetumia kuzalisha chakula. Lakini ya muhimu zaidi, affordable housing inatupatia ajira ya vijana. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na vijana 600,000, 600,000 vijana wanarika wanafanya kazi kwa program ya affordable housing. Plumbers, masons,
carpenters, electricians, engineers, architects, watu ya mkono, watu ya kusukuma wheelbarrow, they are all there. So that is program number 1. Na nchi nyingi duniani kote wakitaka kuzalisha ajira wanatafuta mpango ya public infrastructure kama vile housing. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nilisema ya kwamba tutaweka mitandao ile digital infrastructure, fiber optic infrastructure taifa letu la Kenya. Tuweke Jitume Center, tuweke ICT hub, tueneze mambo ya BPOs, business process outsourcing. Leo, as I talk to you, the largest business process outsourcing company in the world, Teleperformance, has come to Kenya. As I talk to you, we have close to 200,000 young people monetizing their talent. Wanafanya kazi katika mitandao, wanafanya kazi katika business process outsourcing, wanafanya kazi Jitume centers, and they are making money in that space. And we have done it deliberately. Ndio nimesema wabunge wachukue pesa ya CDF, kila ward tujenge ICT hub. Vijana wajipange pale na ajira. Jambo la tatu, Alfred Mutua ambaye ni waziri wangu wa labor, na pia mama anaitwa Roslyn Njogu ambaye ni PS wangu wa mambo ya diaspora affairs. Tumekubaliana ya kwamba tuzalishe ajira kwa Wakenya ambao wanataka kufanya kazi nje ya Kenya. Tuko na opportunities ya Wakenya kufanya kazi nje ya Kenya. Tuko na opportunities Wakenya kufanya kazi Marekani, Ulaya, Ujerumani, Faransa, UAE, Qatar, Dubai. Mimi last week muliniona nilikuwa Qatar. Kiongozi wa Qatar amekubali kwa sababu tuliongea na yeye mapema. Sasa hivi Wakenya 25,000 in the last 3 years, Wakenya 25,000 wanafanya kazi Qatar. Nilikutana na viongozi wao jioni moja, wakanieleza vile wanaendelea na kazi. Viongozi wa Qatar wakaniambia hawa Wakenya wako ni watu wazuri. Wakaniongezea wakasema tunahitaji Wakenya wengine 13,000. Sasa tunawapanga Wakenya wengine 13,000 waende Qatar. What did we do? Number 1, wale makampuni ambayo inasaidia Wakenya kwenda ng'ambo walikuwa wakora wengi. Hiyo makampuni tuliwafukuza. Sasa tuko na kampuni 400. They were 1,600. Ile ingine 1,000 and something tumewaambia watoke kwa sababu walikuwa matapeli. Wanachukua pesa ya huyu, wanakula, wanachukua huyu, wanapeleka Mkenya ati iko kazi fulani, kumbe ni wakora. So we now have clarity. Number 2, tumesema ya kwamba Mkenya yeyote ambaye anataka kwenda kufanya kazi ng'ambo, tumecreate a green channel. Passport unapata ndani ya siku 3. Tumeweka pia channel, kama wewe unataka kwenda kufanya kazi nje, umepata barua ya kuajiriwa, una pesa ya passport, sisi tutakulipia pesa ya passport. In the last 3 years, nataka muulize Alfred Mutua, Wakenya 1,430. How many? 430,000 today are working outside Kenya because we have a plan. We have straightened the recruitment agencies. We have green channeled the documents you need, whether you need a certificate of good conduct, you need a passport, or you need money to get a ticket. 430,000 Kenyans are working outside Kenya today. So when I tell you that we now have a deliberate, na mimi nataka niongee na vijana. Huyu Eve ameongea kuhusu wanarika, si namna hiyo?
So mimi naambia vijana wa Kenya, unajua maisha ni kujituma. Hakuna nafasi itakutafuta nyumbani. Lazima utoke nyumbani ujitume. Kwa affordable housing iko nafasi ya ajira. Kwa markets iko nafasi ya ajira. Digital jobs, Jitume Center, business process outsourcing, ajira centers, iko nafasi ya ajira. Pale kwa export of labor tuko na nafasi ya ajira. Kama hujajipanga na any one of those, sasa tumesema tukishirikiana na our development partners, tumetengeneza tena program awamu ya pili ya KOP. Hiyo huyu mrembo Eve amesema. Hii inaitwa Nyota. Kwa hii Nyota tuko na nafasi mara 3. Number 1, tuko na nafasi ya vijana ambao ni wafanyabiashara. Tumesema vijana 100,000, 110,000 young people between the age, kati ya umri wa miaka, mnasema niongee Kiswahili sana kati ya umri wa miaka 18 na miaka 29, vijana 1,110 wale walemavu na wanaoishi na ilemavu mpaka 35 years. Tunataka kuwapatia pesa ya kuinua biashara yao. Na nakubaliana 100% na Eve. Ile ya KOP ilikuwa ni shilingi bilioni 30. Na haikufikia vijana wengi. Ilifikia watu wachache sana. And it was completely mismanaged. You know? Na ndio sababu wakati niliongea na watu wa World Bank na tukakubaliana hii program, niliwaambia we must design this program as Kenyans. Ile ambayo inadesigniwa na watu wengine huko siwezi kukubali. And we had a big disagreement, I must tell you. We had a big disagreement. This Nyota came to cabinet twice. And I put down my foot. I said, unless I am clear that it is going to benefit the young people of Kenya, I am not going to accept a program. Because unajua watu wengine wanafikiri ati hii ni program ya World Bank. Hii si program ya World Bank. Hii ni program ya serikali ya Kenya. World Bank is supporting us with money. Money that we are borrowing. Sio pesa pesa tutalipa. So mtu asisikia viongozi wengine wanaongea hii pesa ya World Bank. Pesa ya World Bank gani? This is government of Kenya money, because this is money we have borrowed, we are going to give to our young people. So mwisho tukakubaliana. Na nikasema vijana lazima wapate ile pesa tumesema tutawapatia. On Friday last week nilienda kuanzisha Kakamega. Vijana 12,500 last week walipata the first phase ya 25,000 ya pesa yao. Ile pesa ingine, the rest of the 110 vijana, including wa Kitui na Makueni na Machakos, in the next 10 days everybody will get their money. In the next 10 days everybody will get their money. Ni mnanielewa? Because that is how deliberate and that is how detailed we must be. Because otherwise, if we are not detailed, then hii inazungumzwa alafu vijana wanapotelea hapo katikati. That is program number 1. Program number 2 kwa hiyo Nyota ni tunatafuta vijana 90,000 ambao wamemaliza shule either standard 8 ama form 4, hawana course yoyote. We want to assist them, you know. We are going to support them, to train them. Alafu tuwapatie certificates, 90,000 of them. All right? Alafu program number 3 tunatafuta vijana 20,000 ambao wamemaliza, you know, these are people who they may not have gone to much school, lakini pengine ni fundi, amejua tu fundi, pengine ni electrician because amefanya kazi na electrician mpaka amejua the skill. We are going to support them kwa kitu inaitwa recognition of early learning. Yeah? So tutawapatia certificates. Alafu kikundi ya 3
ni kaunti ya 4 ni vijana zaidi ya 1600. We want to train them, ikiwemo single mothers and all the others. We want to train them on government procurement ili wa participate kwa ile kitu inaitwa agbo. Ni mnanielewa? Kwa sababu kuna biashara imetengewa wamama, vijana pamoja na watu wanaishi kwa ulemavu. 210 billion shillings every year. Lakini wengi hawawezi kufanya hiyo biashara. So we want to capacity build them. We want to assist them, to train them so that they can participate in government procurement. So this is the plan we have under the Nyota program. Na mimi nataka niulize wanarika. Number 1, tuko na program ambayo inaweza kukupatia ajira pale kwa affordable housing, kwa markets, kwa hostels. Nataka niambie wanarika, tuko na program ambayo inaweza kukupatia ajira kwa digital jobs, kwa business process outsourcing, kwa ajira center, kwa ICT center. Wewe ujipange. Number 3, wanarika, tuko na program inaweza kukupatia ajira inaitwa export of labor. Hiyo nafasi yote ya ajira inawekwa kwa mtandao. It is not discriminatory. I don't know whether do you people know that program? Mko na habari? Mnaelewa sio? Hiyo program, it is public. Wewe una apply. We will assist those who apply. We will process them. There is kuna nafasi ya wewe kufanya kazi nje ya Kenya, lakini lazima utume application mwenyewe. Mwanarika, uko na nafasi pia ya kupata pesa ya biashara. Uko na nafasi pia ya kuweza kuwa trained uweze kufanya biashara. If mimi nakuomba upitishe hii ujumbe kwa wanarika, my sons and daughters of the Republic of Kenya, that they have an opportunity, because opportunity is sought. People look for opportunity so that they can contribute meaningfully to the development of Kenya. And that is why I said, for us to create jobs for young people, we must be deliberate. That is why we have all those plans. It is for them, so that they can get an opportunity to work in different parts of Kenya. Naam, asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba kabla tujaenda kwa So TV nikuulize tu hili moja. Kwenye Hustler Fund vijana wengi na Wakenya wengi hawajaweza kulipa. Je, kwenye Nyota wataweza kulipa? Nyota, unajua Nyota sio mkopo. Nyota ni grant. Ukipata Nyota, pesa ya Nyota sio ya kulipwa. Ni ya wewe kuinua biashara yako. Sisi kama serikali ya Kenya tutalipa wale tumewakopa. Lakini yule ambaye tumempatia, kijana ambaye tumempatia hiyo pesa, hawa vijana 1,110, hiyo pesa itakuwa grant. Yani pesa ambayo wanaweza kuinua biashara yao and they don't have to pay. Na kijana anaweza chukua kwa mara moja au mara mbili au zaidi ya mara moja? It's just 50,000. Utapata 25,000, alafu utapata another 25,000, bas inazimika hapo. Shukran. Naam, Rais, Kiswahili si changu lakini nitajaribu sana. Japo tumekusikia unataka kutuepa sana mambo na siasa, na tulikuwa tumejipanga vizuri na siasa. Lakini tukirudi kwa miradi, tumeona miradi mingi na tumekusikia ukisema kwamba uliweza kukamilisha ile miradi ulipata, ilianzishwa na serikali iliyokuweko. Je, ni miradi gani wewe sasa unaweza jifunia kama yako? Kwa sababu tunaona imebakia ni mwaka mmoja tufanye siasa. Je, ni Ukambani ni miradi gani unaweza sema kama rais, hii ni yangu, nimeanzisha na najifunia kwamba Wakamba wanafaa kunipa kura? Thank you very much. Sinianze na Idhokwe Stadium. Imekamilika ama bado?
Si imekamilika? Airport yenu hapo, si imekamilika? Affordable housing yenye iko hapa, I know there are 2 or 3 that will be complete in the next 1 year. Markets zote za Ukambani zitakamilika by next year. Moja nime over today ya Kamuongo, nime over today. Zile zingine ziko katika kujengwa. Program ya electrification, I can confidently tell you by the time my term ends, between 2 and 2.2 million electricity in their homes. I can confidently tell you that I have hired 100,000 teachers. No other administration has hired 100,000 teachers in 5 years. Unanielewa, my friend? I have rolled out the biggest program ya health in the Republic of Kenya. This county ya Kitui alone, equipment watapata kupitia hiyo program nimetengeneza ni equipment ya shilingi bilioni 3.5 for this county. MRI, CT scan, digital X-ray, laboratory equipment, which they will not pay. It will be paid for under SHA. We have rolled out the largest infrastructure development, kama unaongea housing, kama unaongea market, kama unaongea hostels. So my record is going to demonstrate itself. Yeah. And you know, I've had to work for 2.5 years to get the economy out of doldrums, which I am very proud of, by the way. 6 countries were billed to default. 6. 5 of them defaulted, Kenya did not, because I did what I had to do. So I'm very proud of my record as we go into the next phase. And I'm doing this because I believe in it, and I believe in Kenya, you know. But you see, even completing the projects that are there, you complete those projects because they are good for the country and they are good for the people. I will not run away from a project merely because mimi nataka tu niende nifanye kitu ambaye itakuwa ni yangu. Hakuna project ya mwanasiasa. Project ni ya wananchi. Ikikamilika inafaidi wananchi. So we must do the right thing. Ile project inafaidi wananchi, we make sure we do it and we complete it. Asante, naomba nikupeleke Adhiani FM na naona maswali ni mengi, bado hata muda wa leo hautakuwa umeweza kutosha kwa siku ya leo. That's why uko tumebakia na dakika 15. Tuko tu, yes. Mheshimiwa Rais, umeweza kuzungumzia mambo ya kuajiri walimu 100,000. Niko na maswali kidogo tu ambayo yanahusu mambo ya masomo na sana sana katika eneo hili la Ukambani. Ile idadi ya walimu ni chache sana. Ukiangalia eneo zingine katika hii eneo ya Ukambani na sana sana Kitui County, kuna wanafunzi haswa wale wanasomea zile shule za msingi, wanasomea kwenye environment ama mazingira duni sana, kwa sababu Your Excellency, sijui kama unaamini kwamba katika hii eneo la Ukambani kuna wanafunzi wanasomea chini ya mti. Your Excellency, I cannot discount. Yeah. So Your Excellency, maybe what are the plans your government has to ensure that these pupils wanasomea katika mazingira ambao ni mazuri? Swali langu la pili ni umeweza kusema uliajiri walimu 100,000. Kuna wale walimu ambao wako kwenye ile program ya internship, wale ni JSS. Maybe wale 20,000 teachers ambao wako kwa JSS. Serikali yako ina mpango gani wa kuhakikisha kuwa wale walimu wa JSS wameweza kuajiriwa kwa permanent and pensionable? Thank you so much. Thank you my friend. Dennis, So, Dennis, you have asked a very good question. Mpango wa masomo ya watoto wa Kenya ni mpango ya muhimu sana, kwa sababu elimu ndio inasawazisha watoto wa Kenya. Watoto wa maskini, watoto wa tajiri wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio sababu nimefanya mambo 4 ya muhimu kwa mambo ya elimu. Number 1, tulikuwa na matatizo mengi kuhusu mambo ya CBC. Wazazi walikuwa wanalalamika,
walimu hawakuwa na uhakikisho. Jambo la kwanza nilifanya, nilitafuta Profesa Munavu ambaye alinifunza kule Chiromo. Nikamwambia tafadhali ukuwe mwenyekiti. Akapanga mambo, tukawa na jopo maalum ambaye iliangalia mambo ya elimu, ikasema hii tufanye namna hii, hii tufanye namna hii, tukanyorosha ile maneno ya CBC. Sasa CBC inaeleweka, ya kwanza. Ya pili, tulikuwa na gap kubwa ya walimu, 110,000 shortage of teachers. By January, I will have hired 100,000. And by next year, I'll have closed the gap. Unanielewa? I'll have closed the gap. Kila serikali ilikuwa inaajiri walimu 5,000 kila mwaka. In 5 years, unaajiri walimu 25,000. In 3 years, I've hired 100,000 teachers. It's because I value education. Naelewa umuhimu ya elimu. Jambo la pili umesema mambo ya madarasa. Madarasa ni pesa ambayo tumeweka kwa NGCDF. Kila mbunge anapata karibu milioni 180 kila mwaka. Na ni kweli bado tuko na sehemu wananchi ama watoto wetu hawana nafasi mzuri ya kusoma. Na kuna wabunge bado wanatumia hiyo pesa saa zingine kwa njia ambayo pengine wangetumia vingine ingefikia wananchi wengi. Mimi najua NGCDF imejaribu kufikisha elimu. In fact, for the first time kupitia kwa CDF, na that is why mimi ni supporter mkubwa sana wa CDF, kwa sababu ndio imewezesha wananchi wengi wapate madarasa ya watoto wao mahali ambapo haingefikika na serikali ya kitaifa. So I am a great believer in what CDF is doing. There could be a few areas where maybe the leadership is not keen on making sure that we have enough classrooms in different parts of Kenya. But I want to tell you that in the last 3 years, CDF imejenga madarasa 8,000 mpya. National government, the one I run, tumejenga madarasa 17,000 mpya kuchangia kuondoa hiyo tatizo ya madarasa ambayo hayatoshi kwa masomo ya watoto wetu. Kwa mpango wa kuajiri walimu, tulikubaliana ya kwamba tuko na gap kubwa ya walimu ambao wamehitimu, teachers who have graduated. We have many. We have actually 300,000. And then we have a gap in the number of teachers that are needed in classrooms. So tukasema tutengeneze interns, lakini assurance ya every intern ni kwamba ikimalizika miaka 2 hakuna negotiation, unakuwa permanent and pensionable. So I want you to give assurance to every intern ya kwamba 2 years ikiisha hakuna kuulizana, transition mara kwa moja anakuwa permanent and pensionable. So that is the plan. And you see, it helps me meet the target, you know, but also assists the teachers who are not employed. Instead of them being out, let one leg be in with the assurance that when the time comes, they will all be absorbed as permanent and pensionable. So I want to assure every intern in the Republic of Kenya that we are going to absorb them into permanent and pensionable when their term comes, because we agreed they will get a contract for 2 years as interns, and then they will be absorbed as permanent and pensionable. Asante Mheshimiwa Rais, naomba wenzangu wawili ambao wamesalia, Kamba FM na Kamba TV, waulize maswali yao, na ningekuomba kwa heshima, tumesalia dakika kidogo, tafadhali uangalie pia utujibu, kwa sababu sijui kama tutaongeza, naona nimesalia dakika 8, tafadhali. Okay. Asante. Nipunguze maneno mingi?
Sijasema upunguze au tuongezee, tunaomba. Tuongeze muda? Na tunaomba. Haya, wacha tujaribu. Asante. Wenzangu wawili tafadhali. Okay, thank you, Mr. President. My name is Patience Nzioki, working for Akamba FM. I have 2 questions for you, Mr. President. The first question is, agriculture is still the Kenya's economic backbone. How are you modernizing the sector and making it more productive and resilience to climate change? The other question is, Kenya has invested heavily in projects like roads, energy, and other big projects. How are you making sure that these projects deliver long-term value and also avoiding corruption and insufficiency cases? Thank you, Mr. President. Very good. Thank you very much, Patience. Your 2 questions are very, very important to me. Agriculture, as you have said, is the backbone of our economy. And when I came into office, I made a commitment that I'm going to transform the agricultural sector and modernize it. We have done 4 things in the agricultural sector. Number 1, we have registered, because if you want to reform a sector, you must have the correct data. You must have information. So we were running agriculture without knowing how many farmers of avocados do we have, how many farmers of tea do we have, how many farmers of every other crop, sugarcane and everything. We have now registered 7.1 million farmers. We know farmers by name, by acreage, by the crop they grow, and everything else. That's number 1. Number 2, we have, as I told you, we have changed from subsidizing consumption to subsidizing production. Today, we have brought down the cost of inputs, fertilizer, seeds. Today in Makueni, in Kitui here, we were distributing 100,000 metric tons of cotton seed because we want cotton farmers to begin to grow cotton again. Number 3, we have dealt with cartels. We had cartels in the sugar industry. Ulisikia wakati moja nikisema huko Kakamega mambo ni matatu. Nilikuwa nasomea wa makateli wa huko ambao walikuwa wameleta kisirani mingi, nikawaambia mambo ni matatu. Either muhame Kenya, ama muende jela, ama muende mahali ingine. So we have dealt with those people because kwa kahawa kwa mfano tulikuwa na mtu mmoja ako na leseni, yeye ni farmer, yeye ni miller, yeye ni broker, yeye ndiye ananunua kahawa katika coffee exchange. So we have removed the cartels from the agricultural sector. And jambo la mwisho, we have also opened new markets for our agricultural produce. We have concluded the EU market. We have the Africa Continental Trade Market. We are negotiating with America now, the American market under AGOA. And we have agreed with China on how we are going to export our agricultural products. And that is why I can confidently tell you that we are producing, we are getting more and more towards food security. And that is the plan that I have for the agricultural sector, because we not only need to export more, but we need to import less of, especially food items, like the way I have told you. My next plan is to expand the land under irrigation. That is why I'm talking about dams. That's why I'm talking about the National Infrastructure Fund, because we want to make sure that we have more water to be able to make ourselves food sufficient and to be able to export from Kenya. And then on your issue on the projects that we are launching, how do we make sure they are long-term? And that is a very important thing that you have said. You know, we need to
create an element of sustainability. If you build a road, how do you make sure that that road does not break down and then you have to start all over again? That's why I'm saying with the National Infrastructure Fund, you heard me announce wakati nilikuwa hapa Kitui. Nilisema kuna barabara kati ya 1,000 kilomita 1,000 ama 2,000 tutaweka kwa tolling, so that we build them using private-public partnership. So there are some roads we are going to build using public money, but there are highways that we are going to build using private sector money. And using the private sector money, ndio itatupatia nafasi ya kufanya tolling. Like for example, the expressway in Nairobi. The expressway in Nairobi was not built by government money. It was built by private sector money. But through the tolling, people pay toll, 100 shillings, 200 shillings. For 20 years, that person is going to, and that money is enough to pay whoever invested in the road and also to make sure that the road is kept in good condition all the time. So there are major highways, and I've said the road from Mombasa to Nairobi to Malaba will be built on toll. The road from all the way going to Meru, Isiolo, the road going to Eldoret, going to Kisumu, all the major highways, we're going to build them using a toll. This month, I am going to launch the road from Rironi to Mau Summit. 170 kilometers is also going to be built using private sector money. Not a single shilling is going to be used from the government of Kenya. And then it's going to be tolled, and that road will pay itself that way. So it creates an element of sustainability, the way you have said. But we are also going to use that tolling process to raise more money to build even the smaller roads going to the farms. So we have a whole comprehensive plan, and that is why I am asking Parliament to pass the National Infrastructure Fund so that we can create a more agile fund that can support road tolling, that can also support maintenance of the roads we are building. Our patience. Thank you. Asante sana. The last question. Sawa. Asante sana na karibu tena Ukambani. Asante. Niko na swali pia kuhusu sekta ya walimu ambapo kumekuwa na mgomo wa walimu wa vyuo vikuu miaka nenda miaka rudi. Ni vizuri pia tuelezee labda una mikakati gani ambayo umeweka ili upate hili jambo halitajirudia miaka ijayo. Asante sana. Ni kweli tumekuwa na mgomo wa walimu wa wahadhiri, anaitwa wahadhiri ama wale lecturers. So na ugomvi wao ni CBA ya zamani. Unajua walikuwa wanalalamika juu ya CBA which was not implemented, an old CBA that was signed before even I came into office. But what I have now done is that we have organized ourselves. Like now, you will not see NAT going or KUPPET going to maandamano because we have already signed the CBA. We negotiated ahead of time. And we made sure that everybody understands what it is that we want to do. So what I have done with all the other teachers is what I am now going to do with the lecturers. The lecturers, the CBA we have signed with the lecturers has no problem. The problem was with an old CBA that was signed before we came into office. But now we have sorted it out, as you know. Juzi walirudi madarasani kwenda kufundisha kwa sababu tumekubaliana na wao vile tutatatua hiyo matatizo. Na sasa tumekubaliana na nimetoa mwongozo kwa Wizara ya Elimu ya kwamba tusiwe tena na nafasi ya watu ugomvi kati ya serikali na walimu ama lecturers. Tunataka tuwe tunazuluhisha maneno before time na tuhakikisha kwamba kuna CBA, collective bargaining agreement, yenye imetengenezwa, and we stick to that collective bargaining agreement. The government side must do its part and the employees side must do their part. So it was unfortunate that that happened, but thank God we have been able to resolve it. Naam.
Asante sana Mheshimiwa Rais. Naona wakati wangu umeisha. Naomba uniongezee dakika na uniambie ni ngapi tafadhali. 2. Unaona vile hapo nimewekwa katikati. Naomba nitakuuliza swali la mwisho na nimpe rafiki yangu hapa mmoja na huyu mmoja, alafu after hapo utaniambia tena kama utaniongeza ingine moja ya mwisho. Enzio. Huo mradi haujakamilika. Mpango wako ni upi? Kwa sababu hilo lazima tuwajibu watu wa Kitui. Na kabla hujajibu naomba tuulize hayo maswali ya mwisho yote ndio ukamilisha. Mheshimiwa Rais, swali yangu ni moja. Umeweza kusema kuwa unataka kutoa nchi ya Kenya kwenye third world country to first world country. Yes. Tunaelewa kuwa zile first world countries they do use coal as their main source of energy. Here in the country we got very many large deposits of coal. For example, in Mui Basin we have a coal deposit there. In Taru, Kilifi County, we have some coal deposit there. Maybe, is there any plan from your government to mine all that coal? My second question is about the Igrand Falls, which is in Kitui and Taraka borders. What are the plans so far? And maybe my last one is about agriculture. You have talked about tea, you have talked about coffee, but in this region, we have a cash crop called ndengu. Any plans for ndengu? Asante. Mheshimiwa Rais, pia niko na swali kuhusu pamba. Umezungumzia kuhusu pamba leo ukasema mbegu zimepeanwa. Sijasikia ukiongea kuhusu dawa. Hapo awali walikuwa wanapanda pamba sana, lakini siku hizi wamepungua kupanda pamba. Wanasema hawana dawa, hawana pumps na ni expensive for them to buy it. Kama serikali kuna mikakati gani mmepanga, mmewapea mbegu kuhusu dawa nayo na kuhusu brokers? Wengi wao wanasema wananunuliwa na Dhowamuku. Huyu Dhowamuku ni nani? Pesa kidogo sana. Okay, Dhowamuku. Mheshimiwa Rais, ndiko na swali yangu ya mwisho. Leo umepeana title deeds huku Kitui, pia jana pale Makueni zilipeanwa. We asking about Machakos at River, Portland. Watu wanategemea sana title za hapo. Okay. Asante Mheshimiwa Rais, ukijibu hayo maswali yatakuwa ya mwisho. Asante. Okay. Thank you very much, good people. Enziu Bridge. Tayari tumetoa milioni 230 kwa mwanakandarasi. Wizara wamenihakikishia ya kwamba kufikia mwezi wa 3 mwaka ujao kazi hiyo itakuwa imeisha. The whole contract is about 570 million. We have released the first 230 million. God willing, kwa mapenzi ya Mungu, wana import ile daraja yenyewe, the bed, lakini approaches wanaendelea kuzitengeneza. Kabla haijafika msimu wa mvua wa mwaka unaokuja, hiyo Enziu Bridge itakuwa imekamilika. Jana nilikuwa kwa bridge ingine nilienda, inaitwa Mikuyu kule Kilome. Pia ilikuwa na matatizo makubwa sana. Tumeweka pesa bilioni 2 pale na hiyo daraja nilienda kuifungua jana. Kulikuwa pia na daraja ingine inaitwa Isuuni kule Mbooni. Ilikuwa imesumbua sana. Pia hiyo daraja nimeitengeneza na saa hizi inapitika. So hii ya Enziu nitaishughulikia vile nilitoa ahadi kwa watu wa hapa. Huyu mungwana amesema kuhusu mambo ya coal. Nataka ujue ya kwamba ni kweli nchi zingine zinatumia fossil fuels, pengine coal na pengine whatever. Sisi kama Kenya tumesema ya kwamba we want to use clean energy. Na inawezekana to run an economy using clean energy. Lakini hatujatoa kabisa nafasi ya Kenya kutafuta njia zingine za energy, ikiwemo coal. Tukipata nafasi, kwa sababu siku hizi kuna coal inaweza kutengenezwa inakuwa clean coal. So we can do it in a modern way. So hiyo nafasi bado iko. Lakini for now
ile mpango tuko naye, we are trying to look at the wind reserves we have, wind energy. We have a lot of solar energy. We have a lot of geothermal energy. We have close to 10,000 megawatts, and it is as good. And we also are looking at options of nuclear energy. So haya yote yako katika mipango yetu, ikiwemo hiyo umesema. Na lakini hata tusipotoa hiyo coal, bado tutapeleka hii nchi from third world to first world. That one I am making a commitment. It has nothing to do with whether we get coal or not. Haya, umesema kuhusu High Grand Falls. High Grand Falls is squarely in my plan. In fact, it is going to be the largest project after Thwake. In fact, it's going to be larger, maybe twice as large as, maybe 3 times actually, larger than Thwake. And that is in the radar of my program. Kuna watu wengi wamekuja wanatusumbua hapo na ni watu tu ambao hawana uwezo. So we are making sure that we get the right people to invest in that program. It is part of that program nimewaeleza yenye tunataka kutumia National Infrastructure Fund. Alafu umesema kuhusu titles. Ndengu, yes. Ukiongea na Mheshimiwa Malombe, uongee na governor wa Tharaka Nithi, uongee na governor wa, niliongea na governors kama 4 5 kuhusu mambo ya ndengu, na tuko na mpango kamili ya vile tutaingiza ndengu katika food security program yetu ya taifa la Kenya. Na vile mmoja wetu amesema hapa kuhusu pamba, ni kweli part of our subsidy program is to subsidize madawa ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba ile pamba isiadhiriwe na magonjwa. So we not only are providing seed, and for your information, the seeds we are providing are improved. They are not the old type. We are providing improved seed, which are much more high yielding, and we are going to support farmers with the requisite herbicides for them to manage the crop, and we are going to provide an off-take plan. Hii ulisema inaitwa Dhumamuko? Dhumamuko. Throwaway prize. Hiyo Dhumamuko, mimi nataka nikueleze. Sasa tutaweka bei ya serikali. Kwa sasa tumesema kilo moja ni shilingi 72. Na nielewa? Kwa sasa. And we are going to make sure that we see how we are going to provide an off-take. Ili mkulima akisha lima asikwame na mpamba yake na hakuna mtu ya kununua. So we are going to make sure that there is an off-take plan. Alafu title deeds zote ni ya muhimu. Bora, unajua hatuwezi kutoa title deed kwa shamba yenyewe iko controversy. We must sort out issues. Kuna title deeds nyingi zimechelewa kwa sababu ya ugomvi, hawa wanagombana na hawa wanakosana na hawa. So leo asubuhi nikiwa katika ikulu hapa Kitui, nilipata exit report ya National Land Commission. Walikuja kuniona hapa asubuhi ya leo. Na tunatengeneza the next commission ili tuweze kuhakikisha kwamba we accelerate, mambo ya kutoa hati miliki. Zile hati miliki tumetoa hapa karibu 42,000 ambazo tumetoa za watu wa Kitui. We are going to do it again the next time I come here. Kuna zingine za Kitui Central hapa almost 5,000 ambazo zinakaribia kukamilika, and many others. And we will continue to look at areas yenye haina title deeds. Mahali kuna ugomvi tunatatua ugomvi ndio tuweze kupatiana hati miliki ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Naam. Asante sana Mheshimiwa Rais, na
ninataka kushukuru kwa kuwa umetupa muda huu wote. Nishukuru wenzangu kutoka kwenye stesheni mbalimbali na niwashukuru wote ambao ni wenye stesheni hizo kwa kutoa ili jukwaa, na asante sana kwa kushiriki. Na mimi naitwa Virginia Mwikali au Msupa kule Mwatu FM ambayo ni KBC, na nimetumwa na watu wa redio za KBC ya kwamba wanahitaji kikao pamoja na wewe, na pia ukinijibu kwa haraka Kipchirchir uniambie ni lini utakapokuja tukuhost kule kwenye stesheni zetu. Aya, natafuta nafasi. Aya, asante sana. Tunashukuru na tunakushukuru mtazamaji na msikilizaji popote ambapo umekuwa ukiwa pamoja nasi kwenye mazungumzo haya ambayo tumekuwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Virginia Mwikali au Msupa jina langu kutoka Mwatu FM KBC. Shukran na usiku mwanana. And from Kitui State House Lodge there, that was a roundtable led by various journalists drawn from the Eastern, broadcasting media houses there, led by KBC Channel 1 there, as the president continues his tour of Eastern region there. The question that was posed beginning of this particular roundtable was, is it a political move or matters development? Well, it's a matter of wait and see as we keep tracking that 4-day tour of Eastern. For now, we take a quick breather, but when we're back, we're going to be bringing you what has been making headlines in the last 12 hours or so. Looking to advertise on KBC? KBC announcement services are now available on eCitizen. Visit kbc.ecitizen.go.ke and fill out the online application form. It's simple. 1. Complete the form. 2. Upload required documents. 3. Receive a quotation based on word count. And 4. Get notified via SMS when your announcement is ready. Please note, clearly indicate the type of announcement, service station, and all relevant details. 2. All applications must be made online only. Manual submissions will not be accepted. And 3. Announcements will air after news bulletins. For assistance, reach us on email ecitizen@kbc.co.ke or use our social media handles, Facebook, your Facebook account, and X at your X account. Or you can call us on 0723-892-654 or 0734-780-124. KBC announcements. Simple, fast, and digital. A new era has come to KBC Channel 1 TV on your favorite gospel show, The Backyard, with me, DJ Tabs, as we introduce to you our new host, the one and only award-winning gospel artist, pioneer, Mr. Big Deal, Mr. General, the one and only. Yes, man, I go by the name Hope Kid the General, Mr. Big Deal, new school dancehall pioneer, and I'm humbled to be your amazing host from 11:30 a.m. to 1 p.m. each and every Saturday with DJ Tabs, the head girl, and we'll be having amazing conversation with some of the leading guest line here on this show. Join us each and every Saturday. The University of Kabianga invites all graduates, students, parents, and the general public to the 13th graduation ceremony to be held on Friday, 14th November 2025 at Kericho on the University of Kabianga main grounds, starting at 8:30 a.m. The University Chancellor will confer various degrees and diplomas to the graduates. Follow this event live on KBC Channel 1. All are welcome. Hata kani kuchapa, how do you kuchapa ni kuchoma mtoto? Between me and your mother, ni nani mkali? Ninyi wote. Unaona generation vile inakaa? Si generation, anauliza swali kulingana na vile nyinyi. Ndio maana huwa nakapiga. Unabai, unapika, unashiba, Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world.
Available in a store near you. East Africa is converging in Nairobi. The 25th East Africa MSMEs Trade Fair is officially underway at Uhuru Gardens, bringing together over 3,000 enterprises from the 8 East Africa partner states, showcasing the very best in innovation, creativity, culture, and enterprise. Come explore groundbreaking products, connect with entrepreneurs from across the region, and experience 10 days of vibrant trade, culture, and opportunity at the Uhuru Gardens, Nairobi. Entry is absolutely free. See you there. Good evening, I'm Regina Manyara and this is Prime Edition. Lucy Mora is my colleague on sign language interpretation there. Now, President William Ruto has urged the Ukambani region to back his presidential bid in 2027, even as he faulted the opposition for what he says is advancing underdevelopment through political sloganeering. Now, the president, who continued his work tour in Ukambani region, said the opposition lacks a clear plan to take the country forward and warned them against baseless retrogressive politics. He maintained Kenyans will judge him based on his development record, even as he pledged to support the region's development. President William Ruto on Thursday was in Kitui, the political bedrock of opposition leader Kalonzo Musyoka, as he continues his tour of Ukambani region. It is here that the president chided the opposition, accusing them of seeking to fragment the country through political slogans. Mtu wasiwaletee siasa ya pesa nane. Ati nyinyi hamuna shares, nyinyi mko na shares kidogo, nyinyi mko na shares mingi. Hiyo ni siasa ya ujinga. Kwani mimi nataka niulize wewe, kuna mtu anasherehekea umaskini? Ati changendu? Ati kuna maskini jeuri? Umaskini ishindwe? Ama namna gani? Regardless, Ruto says no part of the country will be sidelined in his development plan for the country. Serikali ya Kenya ni ya Wakenya wote. Mimi ni rais ya wale walinipigia kura na wale hawakunipigia kura. Na mimi nataka niwahakikishie hakuna mtu atabagua sehemu yoyote ya Kenya. Hii Kenya ni sawa. Hakuna sehemu inapaswa kuachwa nyuma kimaendeleo. Haijalishi vile kula ilipigwa siku ile ingine, kila mwananchi wa Kenya apate maendeleo. He drummed up support for the National Infrastructure Fund, which he says will be instrumental in resolving Ukambani's perennial water, power and infrastructure headache. Kwanza kutengeneza kilomita 10,000 mpya ya lami hapa Kenya ikiwemo Kitui. Ya pili, kupanga mambo ya kilimo, hasa mambo ya dams. Tunajenga dams mpya 50, ile inaitwa mega dams. Na watu wa Ukambani hapa wametuuliza wanataka kewo. Rais amekuja anafanya kazi. Alimuuliza yeye mwenyewe mpatie miaka 2.5 hapo ili atengeneze mambo ingine alainishe. This is the first time ever to have a president here visiting for developments. Tangu tuanze, tangu tushike uhuru. The head of state announced a 15 billion shillings allocation for affordable housing, markets and student hostels for Kitui County, even as he pledged the compensation for those affected by the expansion of the Kwasiku, Migwani, Bondoni road. Pesa karibu shilingi bilioni 2.7 ya wananchi. Mimi nataka niwatangazie hata hiyo pesa pia. Tumepata hiyo pesa. Kama hujalipwa ile shamba yako ambayo ilichukuliwa na hii barabara, sasa tuko na pesa yako. Tunawapatia title deed zenu ndio muende kuchukua pesa yenu, mambo isonge mbele. Part of a road construction plan in Kitui County is Seikuru, the home of Wiper leader Kalonzo Musyoka. Alafu nikiwa huko, wananchi wa huko wakaniambia
kuna barabara ilipelekwa ikakwama mahali inaitwa Chuso. Wakaniambia kuna watu wengine wanaishi kule Seikuru. Ni kweli ama si kweli? Na wakasema hiyo barabara bado ni ya vumbi, ati mimi nitengeneze, si ndio? Na nimekubali nitatengeneza hiyo barabara mpaka huko Seikuru. He also announced the issuance of 42,000 title deeds to Kitui residents to boost land ownership and economic empowerment, launched the construction of roads in Mwingi North, Mwingi West, Kitui South and Kitui East. Further, he did not shy away from calling on the region to back his re-election bid in 2027, pledging to focus on development. Mungu atujalie kwa mapenzi ya Mungu na kwa makubaliano yenu. Mimi nataka tukienda mbele hii Ukambani tupangane pamoja na nyinyi ndio tuunde serikali ya Kenya na tuhakikisha kwamba serikali ya Kenya ni ya Wakenya wote. John Jacob Kuria, Prime Edition. And we'll continue keeping tabs on that particular tour by the president of the Eastern region. Now, the Kenya Conference of Catholic Bishops has raised concerns over the recently signed laws, among them the Computer Misuse and Cybercrimes Act and the Land Amendment Act, saying they were enacted in a hurry. Now, speaking in Nairobi, KCCB, led by Chairperson Maurice Muhatia, raised fears that the act could be used to silence government critics as well as manipulate the electoral process. And as Timothy Kipnusu now reports, the men of the cloth also lashed out at the government for failing to tame massive corruption that they say has continued unabated. Without careful and meaningful public participation, laws will be counterproductive, eroding public trust in the government. We recommend that the offending clauses be expunged and that specifically be provided on who the law targets. Despite frequent public outcry and our own repeated calls in the past several years, we continue to witness that massive corruption in government goes on unabated. To break this cycle, those entrusted with public office must lead by living with integrity and setting the tone for accountability. NHIF is doing damage to our hospitals. It is a very serious matter. Our hospitals are in dire need. Now we're beginning to accumulate again other arrears with the SHA system. We pray this doesn't go again the way of NHIF, but we are owed money running into billions of shillings, and we ask the government to move with speed to have this matter addressed expeditiously. To the corridors of justice now, the Environment and Land Court has okayed a public notice published in the local daily inviting affected farmers, workers and community members to join a petition seeking to ban the use of several agrochemicals in the country. This sets the stage for hundreds to join a case spearheaded by African Center for Corrective and Preventive Action and environmental activist Kelvin Mugambi Kubai, seeking to ban the use of specific pesticides from the Kenyan market, citing safety concerns. Here are details of the ruling by Justice Grace Kimei in our Court News Roundup. In a ruling that now sets the stage for a bruising court battle between farmers, environmentalists and agrochemical companies, Justice Grace Kimei gave the green light for any farmer or Kenyan who responded to a public notice in a local daily to join a case seeking to ban the use of specific pesticides from the market to be enjoined in the case. Agrochemical companies moved to court seeking to quash the publication, arguing it amounts to public incitement. Justice Kimei, however, ruled in favor of the petitioner and set a hearing date for 5th February next year. The petitioners want the court to prohibit the importation, sale and the use of some chemicals, arguing a risk to human health, environment and the country's agricultural exports. I'm very elated that the court made its landmark ruling to allow all persons who have been affected to join in this petition. And some of those people are here before you.
So it was not an exercise in futility. We have more and more Kenyans who are behind this petition. It is Kenyans, as the Constitution provides, that they have a right to not just enough food, not just to be free from hunger, but to a food of acceptable quality. They argue some horticultural exports have been rejected in international markets over excessive pesticide residues. Kenya has been on the map of rising cancer cases. We are also seeing several other cases that are coming out, like organ failure. We are seeing multiple organ failure. We are seeing cardiac-related, that is heart-related problems. Elsewhere, Kisumu Anti-Corruption Court has charged Ivan Sagumba Uriato, a compliance officer at the Kenya Revenue Authority, with 3 counts of soliciting and receiving 500,000 bribe. CC officers say he solicited and received the bribe as an inducement to assist Jane Memorial Secondary School in filing tax returns for the year 2016 to 2020. He denied the charges and was released on a bond. Of similar amount at this juncture, no cash bail is granted. Give me a measure date before court 1 for pretrial. 25th. Matter be measured on 25th of November before court 1 for pretrial. And in Makadara, local 3 suspects have been charged for obtaining goods worth 8 million shillings by false pretenses. The trio, Halima Ismail, Andrew Mwendo and Angeline Mwende, appeared before Chief Magistrate Beatrice Kimemia, when they are accused of defrauding Abdulhalman Iman 1,000 cartons of basop valued at 3.8 million shillings and 3.2 million shillings respectively. They denied the charges and were freed on a bond, with the hearing set for 21st April next year. Ruth Wamboi for Prime Edition. From the corridors of justice, we speak matters business, where the Rural Electrification and Renewable Energy Corporation has stepped up efforts to connect more households and institutions in rural areas to the national grid. President William Ruto has launched a 2.3 billion shillings electrification program at Kikiani in Kitui County, which will connect 20,000 households as part of the government's plan towards universal access to electricity by the year 2030. The government has intensified efforts to expand electricity access to rural communities, with the Rural Electrification and Renewable Energy Corporation at the center of this transformation. Through last-mile connectivity programs and partnerships with local development funds, thousands of households are now getting connected to the national grid. It is against this backdrop that President William Ruto on Thursday flagged off 226 last-mile electrification programs at Kikieni in Mwingi West constituency, Kitui County, connecting 16,466 households. Kila mbunge atatusaidia kutuonyesha ni kijiji gani haijapata stima, ni sehemu gani haijafikiwa na stima. Ndio tusukume stima huko, tuwakishe mataa, tuondoe giza, ndio shetani ahame. This is part of a larger 2.3 billion shillings initiative being implemented by REREC, targeting 20,000 new household connections across Kitui County. We also are going to be doing 350 projects across all the 8 constituencies. Specifically in Mwingi West, we are going to be putting in about 220 million, and we are going to be connecting close to 3,000 customers. These are works which are at various stages of implementation, and we are hopeful that once these works are completed by early next year, these residents of Kitui will have a chance now to be able to do businesses, for their children to study 24/7. The Rural Electrification and Renewable Energy Corporation hopes to complement the broader last-mile connectivity drive, which aims to expand clean energy access to households and spur rural productivity. For many here in Kikieni area, this is the first real sign of development. With electricity now reaching their homes and schools, their hope is that their lives will begin to change. Trevor Mendo for Prime Edition, Kitui County. Now, those developing digital products and services should embed security while designing them. ICT and the Digital Economy Principal Secretary John Tanui says cybersecurity should no longer be viewed as purely a technical function, but as a strategic management issue that directly affects business continuity and national resilience.
Data from the Communications Authority of Kenya indicates there were 4.6 billion detected cyber threats in April, May and June 2025. Critical information infrastructure, financial services, healthcare and telecommunication providers are major targets. The rise in cyber threats has underscored the need for stronger, more coordinated defense mechanisms across sectors. To enhance protection, those developing systems to enable online operators are being challenged to incorporate security features. As we digitize also, we are taking many services to online where citizens can experience efficiency. They don't need to travel. They can access any services, whether public sector services or online services, in a convenient way from the comfort of their homes. Tanui believes artificial intelligence and machine learning are key tools that could help in detecting and reporting to cyber threats faster and more accurately. We are working very closely as government to ensure that we put in place the necessary regulations, the necessary legal frameworks so that the space is protected. The way we are protected the physical space, protecting the various users and ensuring the rights of every person is secured. We have a vision to become a purpose-led technology company. In this particular space then, we must make sure that we continue to innovate. We must make sure that all our tech solutions that go out there are safe and secure. They said most cyber breaches are due to preventable issues such as weak passwords, outdated softwares, and insufficient internal coordination. For me, the biggest one is what we do as individuals. What kind of passwords do we use? How do we expose a lot of data that we have? So a lot of organizations have not protected their data, and that is a very huge risk. And therefore, when bad actors come, they find organizations fairly exposed, and that can lead to a lot of financial reputation loss. To our exco team and our keynote speaker. Now, KBC Channel 1 is the media partner of the ongoing 25th East Africa Community MSME exhibition that is currently underway at the Uhuru Gardens. And today was South Sudanese Day, where the South Sudanese businesses are calling for the completion of the Nadapal-Juba Highway and other key corridors under the EAC Regional Infrastructure Plan to improve cross-border trade. Acting Ambassador to South Sudan to Kenya, that is Ida Wande, said the establishment of logistic hub and one-stop border post with Kenya alongside expanded access to reliable, affordable energy would open up new opportunities for small enterprises. I was down there at Uhuru Gardens and this is a report. On the 25th EAC MSME exhibition here at Uhuru Gardens, it was South Sudan's Day to showcase what they have in as far as culture, dance, as well as trade opportunities, what the MSMEs have to offer. As cultural dances and songs of the South Sudanese people reverberated through Uhuru Gardens on the State's Day at the ongoing 25th EAC MSMEs exhibition, one thing stood out: the need for targeted investments in infrastructure, regulatory reforms and digital transformation to unlock entrepreneurial potential. We don't have access to finance. We don't have support. We can do. Nowadays, we have the knowledge, we have the energy, but there is no support. Please, sell our country, our products, make it attractive. They called for fast-tracking of key corridors under the EAC Regional Infrastructure Plan, harmonization of business registration, licensing and taxation systems to provide a more predictable environment for MSMEs. Through initiatives like the one highlighted here today, which demonstrate commitment to financial and skill development. MSMEs from South Sudan will adopt mobile payment systems, e-commerce and agri-tech innovation to grow their ventures. Let us live air with renewed senses of unity and propose commitment to fostering partnership
and creating economic future for all East Africa countries. As such, MSMEs drawn from South Sudan are going to be leveraging on Kenya's prowess in fintech and digital innovation to ensure that they, as MSMEs, access global markets beyond the East African region. This is a week-long exercise, and you can bet that we're going to continue keeping tabs on the developments from Uhuru Gardens there, given that a majority of the businesses are run by MSMEs. How do we bring them to the fold, and how do we leverage on technology to improve trade across the East African region? Now, I want to take you down to Mombasa, where my colleague Brian Kimani is on standby, and he's going to be interviewing none other than Walter Ongeti, the CEO of the Kenya Accreditation Service, conversing around powering investment through accreditation. Take it away, O'Brien. Good evening. Well, it seems all right. Asante sana, Regina Manyara in Broadcasting House, and you got it right. We've been here for the last 3 days discussing nothing else but how to drive accreditation services, and of course, how to enhance conformity assessments, not only here in Kenya, but in Africa and of course around the world. And this is the first international accreditation conference that was taking place here in Mombasa, bringing together more than 300 delegates from around the world. And the topic was very simple: how to enhance accreditation services in the world. The meeting was organized by various entities, and in Kenya, the leading entity here was the Kenya Accreditation Service. And the CEO, Dr. Walter Ongeti, is joining us tonight so that he can give us more insight onto the final agreement that was made in this meeting. Thank you very much indeed, Dr. Thank you. Thank you for joining us tonight. So the meeting finally came to an end after 3 days of serious and deep rooted discussions. Yes. How do you assess the performance of this meeting? Amazing, O'Brien. It was a very, very, very wonderful success, a great success for us as the Kenya Accreditation Service. Remember that this was being organized for the very first time, not just as Kenyans, but in the entire world. Mm-hmm. No other accreditation body has conceptualized a forum, a caucus, a conference of this nature that brings together all critical stakeholders in the quality infrastructure and beyond. This included the researchers, universities, other government entities, regulators, consumer protection entities, other accreditation bodies, all of them in one room to have a conversation around issues that affect quality, issues that affect trade, movement of goods and services on the continent and in the world as such. So to us, the fact that there was very good response from all these critical stakeholders, bringing together, as you said, almost 300 players, and some of them were representing multi-economies. You have an entity that represents more than one country in the room, and that was amazing to us. The fact that the newly established Global Accreditation Corporation was able to be represented through its chair-elect was in itself amazing. The fact that the International Accreditation Forum that brings together over 130 accreditation bodies was represented, it was amazing. The chair and the vice chair of the African Accreditation Corporation was here representing again the entire continental accreditation bodies. The fact that we had the chair of the International Standards Organization Conformity Assessment Committee that sets the standards that are used across the world. The chair was present in the room. And of course, we had over 50 chief executive officers and their representatives in this particular conference for government and non-government entities. We had exhibitors coming in. We had sponsors buying into our conference, and of course
course, this was so amazing for us. And more importantly, the rich discussions that took place, the rich papers, well researched, thought out around accreditation, around quality, around movement of goods and services, was itself very phenomenal. And we're very excited and grateful to all those stakeholders. You know, out of the 4 days that you know, people were here, and there were different nationalities, you know, coming from different parts of the world. What is your take home? Our take home is that we have a lot of work to do. A lot of work to do. We've begun this forum. Part of it was to actually demystify what accreditation is, because locally, you know, different players have always wondered what is the difference between what we do and what the Kenya Bureau of Standards does, what do we do, and what the Kenya National Qualification Authority does. That was demystified. But beyond just demystifying like that, there were areas of policy, like, for instance, developments in robotics and AI, and its impact on what we do to assess and attest to, you know, the competence of the different entities that do testing, certification, and inspection. The fact that there are more changes in the environment, and we were able to, as you may have observed, see what other entities are doing, conformity assessment bodies are doing, and also the presentations around where the globe is going, what other markets are demanding, like now the issues of a digital passport for products, which is you know, the upcoming space. And this is something that the country needs to be prepared. This is something that we as an accreditation body needs to be prepared. And of course, then our major take home here is that we have a lot of work to do. We have to dive deep into you know, doing more research, more feasibility studies, to be able to be market ready and to develop, you know, schemes that are relevant for us. You also had the discussion and the drive towards building strong micro, small and medium-sized enterprises. And very, very recently, you saw His Excellency the President launch the Nyota program, which is supposed to empower the young people. How do we as an accreditation body, you know, empower them through accrediting, you know, small and medium-sized, you know, accreditation, certification bodies as well, that can actually certify the products at that level and services, so that they are able to trade, and also, you know, finally, towards the affordability of accreditation services was something that we have to reflect on, so that we are able to penetrate and permeate the country and serve it appropriately. And of course, during this meeting, I mean, it came, the issue of accreditation in Africa, you know, came out strongly. Yes. And, you know, you could hear speakers after speakers, you know, saying that accreditation services remain very low here in Africa. Yes. And there is a need to add more accreditation in the basket. So from here, where do we go to ensure that as a continent we boost accreditation services? Indeed, we have a lot of work as a continent. One is that we need to continue strengthening the work of the African Accreditation Corporation, because this is where, you know, national accreditation bodies have conversations around strengthening the mutual recognition. Mutual recognition is where now certificates issued by entities that have been accredited are recognized across borders. And as you rightfully put it, we have a lot of work to do, because there are young accreditation bodies, like now the Uganda National Accreditation Service, which still need to get into this mutual recognition arrangement. These need to be supported to be strong. And, you know, we will only be strong as long as we keep pulling along together, and therefore that is some work which we need to do to bring up more accreditation bodies that are younger, that need to be become arrangement members of the African Accreditation Corporation, and hopefully now the new entity organization, the Global Accreditation Corporation. We also need to continue sensitizing, you know, the different players to appreciate the importance of mutual recognition
and the value of mutual recognition. Also, remember that accreditation bodies play a role of giving third-party attestation. But in between there are regulators, for instance, entities that inspect goods and services that cross borders, other entities that are in, let's say, the quality infrastructure, standards bodies. We need to continue creating more harmonization of standards so that if we are issuing an accreditation here to a certification body or an inspection body, and we are applying a certain standard, this standard should be applied, across board. But there's also, the need for governments to support, and you had it on the floor, that there is need for governments to really support the development of conformity assessment bodies. These are the bodies that test, the bodies that inspect, and the bodies that certify, because the cost of sustaining accreditation remains critical. Finally, I think because you also had, there's a lot of movement of staff who have been trained from one conformity assessment body to another. I think for us, we need to create a critical pool. Like, for instance, for Kenya Accreditation Service, most of our technical expertise is based in Nairobi. We want to put in a robust framework where we can now have more of these technical experts and assessors spread across the country. What this will do then is to reduce the costs of transporting and moving, the assessors from one place to another. It becomes more localized. It improves the quality activities in those localized areas, and also then reduces generally the cost of assessment and therefore the cost of accreditation, therefore creating, a more accessible accreditation services. And if this can be replicated across the continent, the better. I was listening to is it the chair, is it the director general of the African Accreditation Corporation. Yes. And he was saying that if we were to enhance accreditation services in Africa, we stand as a continent, we stand a chance of moving intra-regional trade by 10% in the next 5 years, which is significant when you consider the fact that we are talking about an intra-regional trade of about 14%. Do you think African policymakers are alive to this reality? And if they are, how do you expect them to behave? Yeah, I agree, O'Brien, that they are alive. Policymakers are alive. And, policymakers is you and I and everybody else who was in the room. Sometimes we face the danger of thinking somebody somewhere else should be shaping policy. But you and I must, be able to speak to this policy. As you saw, the room had literally every regulator represented. We were privileged to have every policymaker represented in the room, and so it is possible to shape that particular policy, not just locally, but on the continent. That intra-Africa trade at 15%. Shifting it upwards in that regard, and indeed it is because if you had the Trademark Africa representatives say that sometimes it takes 40 days because of failure to recognize each other's certificates, moving cargo from let's say Mombasa going all the way to Zambia or something like that. So if indeed we can be able to reduce those, because the delay comes into the conformity assessment activities not being trusted. So this truck would stop at every stop being inspected. Is it the same 50 tons that left Mombasa? Is it the same maize? Is this maize acceptable? Or is it the moisture content? Is it acceptable across borders? Now, if a certificate was issued in Mombasa and this truck is going, let's say, to Kigali, and you can trust the certificate
certificate issued by an inspection body in Mombasa, and you reduce that to just about 2 days. You can imagine the level of trade. The conversation that was on the floor is that sometimes goods can actually leave here and go to Europe in just about 8 to 10 hours, but take 40 days across the continent. And therefore, we think that if we can actually trust and enhance accreditation services so that we reduce the retesting, not only in terms of increasing in trade, a percentage shifting up by 10% in 5 years, but also the costs that is related to that trade. Because if you can imagine, if you are re-inspecting every other time, you are then paying this truck driver and maybe a ton boy, for all those 40 days, it becomes more expensive. But therefore, it means that if we have increased accreditation services, we'll also have, we'll spend less and therefore facilitating more trade. Mm-hmm. And talking about, facilitating trade, I know for the longest time Kenya has always had desires to export halal products, especially to the Middle East. And, one of our prime market has always been the Saudi Arabia or the Saudi Arabian market. Yes. And I know there are now conversations between the Kenya Accreditation Service and the GCC, which is going to unlock that market. I'm sure you want to tell us something about that. Yes, indeed. Kenya already has a memorandum of understanding with the Gulf Accreditation Center, which then accredits conformity assessment bodies that certify for purposes of halal. And it's because that market has that specific market requirement that the accreditation must be by GCC in this case. So our memorandum of understanding is to build capacity between ourselves. Remember, these are peer accreditation bodies, and therefore we have a memorandum of understanding to be able to capacity build each other, to do joint accreditation of entities that then will do halal certification. We have other players on the market. Like now, we also are having discussions with SUPKEM in this regard, so that we carry all the stakeholders on board. There is a huge market there for beef animals and beef products, and of course then the desire here is to do value addition to this product, so that most of the products in that regard are exported as value added, because in other circumstances, and you may have observed it, that we are exporting live animals because of that element, and therefore we want to, and the farmer does not get the full value, or the traders in this case. And some of the animals are actually lose their lives along the value stream. So we look forward to exploiting more of this, and we were glad that also the Gulf Accreditation Council was represented in this conversation, and we will build on that as well. Very good. Before I let you go in 30 seconds, yes, tell us what will be the lingering effect of this meeting going forward? We look forward to, and that already happened, look forward to more inquiries. We look forward to engaging further. We look forward to the second International Accreditation Conference, but also then look forward to supporting many other conformity assessment bodies, especially the MSMEs, so that then we can open up the market. And we look forward to engaging more accreditation bodies on the continent, so that we facilitate more trade. We must shift the trade, the intra-Africa trade, from the average 15% to much more in the future. And we as Kenyans are looking forward to playing that role. Very good. Thank you. We shall be here. We'll keep on circling back. Thank you. And of course, bouncing back into the arena. Thank you. But allow me this kind of conversation. Thank you. But allow me, with just 10 seconds, Brian, to sincerely thank KBC for the partnership that we've had, and also the other sponsors like KenGen, Trademark Africa, Kenya Power, and others. We really sincerely thank you. You have been with us all the way from the pre-conference to today. Thank you so much. We'll continue to do this.
it, because this is what we do. Thank you. Thank you so much. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you, Asante Brian. sana. Asante. Dr. Walter Ongeti is the CEO of Kenya Accreditation Service, joining us here tonight, of course, to help us and put some words as to what has really happened here in the last 4 days and what is expected going forward. O'Brien Kimani is my name. Thank you very much for joining us. We're taking you back to Broadcasting House. With them, and most especially the father of your baby. First of all, I didn't say anything when you threw her out. But now, I don't agree with you that she's not entitled to set foot in this house just because you say so. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Africa is converging in Nairobi. The 25th East Africa MSMEs Trade Fair is officially underway at Uhuru Gardens, bringing together over 3,000 enterprises from the 8 East Africa partner states, showcasing the very best in innovation, creativity, culture, and enterprise. Come explore groundbreaking products, connect with entrepreneurs from across the region, and experience 10 days of vibrant trade, culture, and opportunity at the Uhuru Gardens, Nairobi. Entry is absolutely free. See you there. Tushinde.com. Cheza safe, cheza smart. Gambling is addictive. Not for persons under the age of 18 years. Sasa kwa star 419 hash uko na game mpya. Tushinde spin corner. Simply spin. Kisha ngoja. Na kwa entry moja unaweza angukia na uspin hadi mara 3. Na ikigonga 25,000 na kufikia instantly. Cheza spin corner sasa hivi kwa star 419 hash option 4. Tushinde.com. Cheza safe, cheza smart. Gambling is addictive. Not for persons under the age of 18 years. Je, wewe ni mpenda soka? Na je, wajua kuwa KBC mwenzi wako wa dhati michezoni anakujali? Ndio maana KBC Channel 1 hukuletea taarifa na uchambuzi wa soka. CAF ndio wamechukua usukani humu nchini, barani Afrika na ugaibuni, ikiwemo EPL, Serie A, Bundesliga na ligi zingine. Mashabiki pia hutuzwa kwa kujibu maswali kuhusiana na soka. Swali letu la leo. Haya yote ni kwenye kipindi cha Dunda Dunda kwenye KBC Channel 1 kila Ijumaa kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 6:30 mchana. Nawahimiza Wakenya waendelee ku-watch Dunda Dunda show. KBC, wenzio wa dhati michezoni. Welcome back. We still pick it up where we left it when it comes to matters business, where the Cooperative Bank Group has reported a 21.6 billion shillings net in profit during the first 9 months of this year, representing a 12.3% increase that was powered by higher interest income. Following the profits, the bank has declared an interim dividend payout of 1 shilling per share to shareholders. Cooperative Bank increased net loans and advances to customers from 381.3 billion shillings to 406.5 billion shillings as at the end of September 2025. From this, the lender booked 42.2 billion shillings in interest income on loans and advances, which is 7.2% higher than what it made during a similar period in 2024. In addition, total non-interest income was flat at 22.1 billion shillings, mainly on account of lower fees and commissions on loans and advances, as well as foreign exchange trading income. On the other hand, total interest expenses reduced from 24.9 billion shillings to 22.6 billion shillings. Furthermore, total other operating expenses increased from 32.8 billion shillings to 37.7 billion shillings, mainly on account of higher staff costs after the group opened more branches and loan loss provisions
provision. Cooperative Bank increased the loan loss provision during the period from 5.58 billion shillings to 7.36 billion shillings. This is after gross non-performing loans increased from 70.0 billion shillings to 78.9 billion shillings. Customer deposits rose 6.7% to 548.58 billion shillings, while total assets increased 8.6% to 815.27 billion shillings. Cooperative Bank plans to spend 5.88 billion shillings on paying shareholders interim dividends at the rate of 1 shilling per share. For charity, dial star 419 hash. Nakuona. Kuja hivi sasa. Buddha. Siku umedial star 419 hash. Chika. Yani hujui kwa option 3 kuna Pro Box. Pro Box. Usisahau kwa star 419 hash option 3 iko Pro Box ya bahati. Na ikikuangukia ufunguo utakufikia mahali popote ulipo. Usisahau. To sports now, where the sports federations across the country are being urged to work together to promote unity and growth in the sporting sector. The call was made by Sports Cabinet Secretary Salim Mvurya during the NOC President and Secretary General Seminar in Machakos County. CS Mvurya emphasized the need for collaboration among sports federations, saying unity is key in driving success and improving Kenya's performance on the global stage. Mvurya cautioned federation leaders against engaging in politics, warning that divisions would derail the progress. He instead encouraged them to focus on a shared vision of building strong teams capable of delivering the outstanding results at the 2028 Los Angeles Olympics. His remarks were supported by NOC President Shadrack Maluki. The three-day seminar, which brings together sports leaders from across the country, is set to conclude tomorrow. The federations to comply, to align, to make sure that they manage resources responsibly in a transparent and accountable manner, because we have engaged the private sector as well. And the private sector are willing to support the various disciplines and the various federations. This is about sports. This is about sports, and without cohesion, without pulling together, without working together as a team in a federation, then there is nothing. The person who feels the pinch or the pain is the athlete. We need the federations also to step up in terms of their governance structures and integrity and credibility of the institutions, so that we can get Kenyans on board in terms of developing sports generally. To rugby now, the government is committed to support sports federations who are hosting upcoming international events in its endeavour to promote talent development and economic growth. The Minister in charge of Sports, Salim Mvurya, affirmed this when he visited the Kenya Lionesses ahead of the 2025 Rugby Africa Women's Sevens Cup slated for this weekend. The 12 rugby teams will compete in the tournament at the RFUA grounds in Nairobi, with South Africa already in the country for their title defence. Meanwhile, the 2025 Road Cycling African Championships will also be held from the 19th to the 23rd of this month in Kwale County.
More than 10 nations will compete in the 2025 Africa Women's Sevens Cup set to kick off tomorrow at the RFUA ground in Nairobi. Among them Zambia, Tunisia, South Africa, Burkina Faso and Mauritius. The Kenya Lionesses, hoping to reclaim the continental crown, will boast of 4 new players in the 2-day tournament. Nelly Chikombe, Phoebe Akinyi, Grace Okulo and Anna Munyak, as they hope to lift the trophy on home soil. The Africa Sevens Championship really affirms Kenya's position as a continental rugby powerhouse, demonstrating our leadership in nurturing and promoting the sport across Africa. The championship further demonstrates the government's unwavering commitment to advance rugby at every level, from grassroots. Meanwhile, the 2025 Road Cycling Africa Championship will be held from the 19th to 23rd of November in Kwale County. This year's championship brings together 28 countries, including Eritrea, Egypt, Ethiopia, Rwanda, South Africa, among others, competing across the elite, under-23 and junior categories for both men and women. As government, we want to say that we are committed to promote every sporting event in our country. And cycling is one such important sporting talent that we want to build in our country. More than 250 cyclists are expected to compete in the championship. Well, that puts a cap on Martha's Prime Edition tonight. Be sure to check out our website, that is www.kbc.co.ke for further details. I wish you a pleasant evening. I'm Regina Manyara. My sign language interpreter has been none other than Lady Lucy Mora. Have a pleasant one. Hata kani kuchapa. How do you kuchapa ni kuchoma mtoto? Between me and your mother, ni nani mkali? Ninyi wote. Unaona generation vile inakaa? Si generation, anauliza swali kulingana na vile nyinyi. Ndio maana huwa nakapiga. Yaani unakapika. Ulimupiga ndiye ni ukajua mimi ndio msasi wake. Were you there? I was not there. Thank you very much.